This is Eyeafrica TV, and wherever you are, welcome to this live coverage of the 2023 State of the Nation's address by the President of the Republic, His Excellency President Adama Barrow. He's expected to be in Parliament any moment from now to, of course, give out or to deliver the tradition State of the Nation's address, where he will, of course, discuss his government agenda and policies for the next year. And of course, we'll be here to relay to you all the information that is needed with regards to the event and what we expect from the President, especially on the State of the Nation's address today. So once again, wherever you are, thank you so very much for joining us, and we appreciate your company and comments as always. And of course, together with you, we hope to have a very great coverage in today's edition. So wherever you are, thank you so very much for coming along. Su ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte fas yéene àndaat ak yéen ci beneen edition fii ci Africa TV tey nag daanaka benn ponku kese la lañu fas yéene waxtaane mooy State of the Nation's address bi nga xamante ne war na wala sax tàmbali na foofu ci pencum ndaw réew mi njiiti réew mi war na faa teew ci kanam tuuti pour yeggee waa réew mi wax ak ñoom ci tolluwaay réew mi waaye tamit lan la nguur bi nga xamante ne boobu la jiite lan la amal waa réew mi ci different secteurs yi nga xamante ne doxalin réew mi la dinañ ci gën a ñëw incha allah comme constitution bi ni mu ko diggee wala ni mu ko waxee at bu nekk lu mu néew benn yoon président bi war naa teew ci National Assembly bi pour wax ak réew mi wax ak député yi ci tolluwaay bi ak yan pexe lañ nas pour gis ne réew mi dox na su ko defee loolu la ñëw waxtaanee tey ci programme bi léegi xam naa ne bu yëfi yombi incha allah dafay ruuse yëpp da ngeen ko mën a seetaan live ci Africa TV di leen wax jërë ngeen jëfati ci loolu ma ci ànd ak jotaay bi nag fii ci studio bi maam Jibi mu ngi fi ak Nene MS Boja moom tamit mu ngi ci studio bi su ko defee naa leen bàyyi ñu nuyoo and then of course ñu gën a yaatal waxtaan bi bu baax a baax ci lu ñuy xaar ci président bi and of course bu waxee ba pare tamit foog ñu càmbaraat yéen kàddu la wax ak lan la teg pour waa réew mi balaa ma jox Nene mu nuyoo den su ko defee nag ñu gën a xuus ci waxtaan bi Nene Boja ngee kontong ngee bulaye mool kontong because it's a very very important day. Gambians have been waiting for this, the State of the Nation's Address 2023. President Barrow should be in Parliament. Bankola ko discuss. Baraka bake Amar Kante. Assalamu alaikum badimol. Lambor lal jibe lal banko kang ani banko e bantala kal bismillah e programme ni to mi yalan kon ka finance somanda barbi akata programme to mi yalan kon safuno ko bimulum balti lumo mi yalan ko kumatale. Banko la president tumo minna o fintre kam banko la bumbato damin kata National Assembly pour ka kumake wala ka kachake pour anim banko dingol wati no min tambita ay kata kol nen kol men ke banko kan pour ka kachao fengol la wo ngam mom fene me anga kumata bakar bar komin ka fale ko wati ka taran fe wati ka jibe ro la fanna birim banko kan anim banko e bantala e mbal tendula mbal jelam ba fulale ko butu kay fenno mi yalan ko pour ka taran fe studio kono kamol konton diro dan la bir bare même ko to wol temmen sainteng ha fele sain any moment from now ate banko nyaton ko His Excellency President Adama Barrow abe tara National Assembly pour ka kumo mi yalan ko be kala banko la ta nyatoti anen kairo nin tenko mi yalan ko fana min tambita o wuci no fana kono abutu ngambe nemba fele fenete mi yalan ko serum aketale anin sandul fana aketal banyinan ta fana kala fenete mi yalan ko abakelal bella moyla ngalong munum banko la ta nyatoti banko ba sujurin fanna jumalla anin banko ka ko to fanna minna mbabe kalam tala bit momina ala masakunda bina pour kana kadi am fenna men ka ko mat mam jibi sama somanda be nyade yandra mo diare yes so bari ngay jabi ko somanda be nyade nga fay I know na boom captain wol dinak nak bo captain on salutay mam saluti thank you barka baki Nene ko ya fo nyame président mo batla sain na fata do inshallah comme ni ngeen ko gisee Nene num ko waxe amna da ñëwaat ci mom nak mu dugg ci saraxula bi nuyo ba ñu jox maam kaddu bi comme Nene num ko waxe léegi den su ko defee mom tam mu nuyo maam bés bu am solo la ndax benn yoon la ci at mi président bi war a teew ci pencal ndaw réew mi fi nga xamante ne daanaka Gambie yëpp ñoom ñoo fay teew
pour déglu ko ci li mu amal waa réew mi surtout ci lu jot a xewagum ci tolluwaay ci développement bi ak ci agenda bi mu am ci fuñ jëm at mi tamit mu dafa war a doon lu am solo. jërëjëf Amadou maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Néné di nuyu followers ak viewers Eyeafrica TV fépp fu ñu mën a nekkee ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu toog seen kër yi di ñu seetaan ñi ni topp ci suñu social media platforms yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal di leen ndokkale ci suba si mu doon bésu mbégte ci réew mi ndax li ko wundu ci taxawaay mooy ne bés la bu war a amal solo réew mi ci taxawaay liñ ciy xaar mooy njiitu réew mi président Adama Barrow moom mi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu nga xam ne mooy doxal suñu cëggal guy ne ci loxoom la nekk pour mu war a addu ci kaddum tey jii naka lañ dundee at mi nga xam ne moom la ñu génn lan mooy mébét yi ak li nga xam ne moom moo nekk yaakaar yi ak dige yu ni am joxtu ci xalaat ne ci at mi nga xam ne moom la ñu nekk balaañ cee jeexal dinañ ci gis ay taxawaay yu am solo te wareef la ci ñi bàyyi xel ne buñ ne National Assembly muy pencum ndawal réew ñu jàpp ne réew mi fu nit dëkkee koy na ba kaatong ku ne am naka la fa teewal man mi nga xam ne tey gëm na ma ne jógee na ma fële ca Fuladu am naa ku ma teewal foofa ki jógee fi nga xam ne moom moo nekk Bundum Kakunda am na ko fa teewal ki jógee Ñaani am na ko fa teewal ki jógee Wulli am na ko teewal tey ñooñu ñëpp nag tey ci seen kanam la njiitu réew mi di àddoo ci taxawaay bi nga xam ne buñ ci jógee dinañ xool suñuy ndaw ñi nga xam ne ñoom la ñu yebal ñu toog ci bërëb booba naka la ñuy saytoo càmbar xool doxalin bi nga xam ne nguur de séntu nañ ne pour mu liggéey ci taxawaay bu nu mel mooy tax man ak yow ak ki toog këram yëpp ñi mën a gis seen bopp ci tolluwaay réew yàgg nañ di gis nag taxawaay bu mel ni muy am waaye ñun ñëpp yàgg nañ di ko waxtaanee daanaka aada la ci luñ jàpp ne constitutional requirement la waaye liñ ci gis ci solo ak dayoo ci li ci ëpp dañuy jàpp ne addu ci kaddu la rek wax jóge fa lu ci bëri duy doon ay jeextal yuy askan wi di gis seen bopp ci lu nu mel te toll nañ ci 20-something century su nga xam ne léegi fi jamono toll li ci ëpp nit ñi bëgg nañoo déggee ci kaddu waaye jëf mooy li leen gën a yitteel te jëf yu nu mel la ñuy xaar ci nguur mu doxal ay matuwaay ay jéego yu nga xam ne bëgg-bëgg ak yittey askan yi lu ci bëri dinañ gis nguur mu farlu ci di dox ci ay jéego ci lépp lu jëm ci taxawaay yu nu mel waaye nag bërëb bi bu am solo la ndax fi nga xam ne foofu la ñuy defee luwaay yi te luwaay dinaa séntu ne moo ma war a sàmm la sàmm ki toog fële ki am ak ki ñàkk ki mën ak ki tële ñëpp ñu war cee gis seen bopp foofu yemale mooy la fay am solo te fii boo fa duggee dama jàpp ne képp ku nekk ci biir réew mi xeet du fa feeñ diine du fa feeñ askan du fa feeñ melokaanu jëmm rek la ñuy gis te jëmm ju nekk dafa am luy nekk sa kanam te liy nekk sa kanam askan lañ wane ne ñoom ngay teewal foofu te askan woowu tey ki ñu dénk ne moom moo leen jiite ñun ñëpp mooy njiitu réew mi président Adama Barrow kon ñoom ñëpp nañ yemale seen bopp xam ne ñi nekk seen ginnaaw ñoo leen ëpp ñoo leen gën a foor te ñoom lan fa toogal. am na solo maam jërëjëf ci ni nga ko waxee noonu la xam nga fu jamono toll surtout réew mi dafa doon ci jamono bi nga xamante ne déggee ci njiitu réew mi dafay doon lu am solo surtout ci pexe yiñ nas pour gis ne surtout jafe-jafe askan bi dinañ ci indi saafara ak yu mel noonu waaye tamit ci jéego yi nga xamante ne secteur bu nekk from the ci wàllu wér-gu-yaram bi jàng bi sports bi ak yu bëree bëri finance bi ak yooyu noonu loolu yëpp dinañ ci déggee ci président bi ci kanam bu yegsee njiitali National Assembly bi di honorable Fabakary Tombong Jatta moom moo ko welcome ànd ci ak clerk bi ñu dalal ko député yi génn welcome président bi gunge ko ñu dugg ci biir ñu toog bu paree nag gannaaw buñ ko dalalee dañ su ko defee ñëpp déglu ko mu gaaral kadduam gis ngeen député yaa ngi noonu ñu ngi toog ñun ñu bari ci ñoom daanaka jël nañ seen toog ba pare ñeneen ñi xam naa ne ñu ngi ci biti di xaar waaye saa yi bu njiitu réew mi waree yegg si rek moom nañ leen yégee ñëpp toog wala ñu dalal ko su ko defee comme maam nañ ko ñëwee solo ci lan lay doon constitutional requirement, of course, section 77, subsection 1 of the 1997 constitution moom moo wax ne njiitu réew mi li mu ngi gën néew benn yoon moom war naa teew foofu ci pencul ndaw réew mi pour waxtaane réew mi tolluwaay bi ak lan lañ nas pour doxal réew mi su ko defee solo si danañ ci gën a ñëwaat léegi ci waxtaan bi musidɓe yiɓe min salminon ɗo Eyeafrica TV kala ka wawɗo wonirde fenɗo men anditana en tun hande miɗen adduni on kadi special coverage mo ganduɗa hoorema ko fi State of Nations Address 2023 no andirɗon no hitande kala président Barrow yahay ka National Assembly pour o yodday leydi ndin o haalna kadi député ɓen ko honɗum laamu makko ngun foti wadde walla ko honɗum ɓe heɓani yimɓe ɓen no yiiɗon otoje ɗen fayda
misiki president on himo ka lawol pour o ara ka National Assembly pour golle en fuɗɗo so hewti tum ɓe jaɓɓotomo o naata ka nder National Assembly ɓe poɗɗo programme on fuɗɗo well mi andi seeɗan to min arta kadi e programme min yaajina walla min haala en ko heewi ko annduɗa hoorema dal ko ɗum min habboto président hannde wonno o haala ka leydi ndi tolni feerno because ɗum ko no woni ko woni fayida ko yimɓe ɓen kadi annda ko honno laamu ngun heɓaniɓe nene just quickly I think we have seen the president's motorcade there heading to the National Assembly. As you can see, I think he's almost in fact entering the premises of the National Assembly, and of course you know, he would be welcomed traditionally by the Speaker of the National Assembly, Honorable Fabakary Tombong Jatta, and the clerk also would be alongside the Speaker. They would welcome the President and then escort him to the National Assembly chambers, where he would be escorted to take his rightful seat, and then the official proceedings of the State of the National Address would eventually start. And the whole event, by the way, it's just the President, because if he, everybody would want to hear, you know, how far his government has gone in implementing the programs and policies that he informed the Gambian people sometime last year, you know, on the State of the Nation's Address. And of course, what are the programs or the policies also he has, or his government has for the Gambian people. So there's the President arriving at the National Assembly, and you know, as you can see there, he's now going for the usual welcoming ceremony by the, I think the Gambia Armed Forces, or is it the police band? He will do the inspection as tradition to the various service that are underground to welcome him, and that's quite normal, as we always used to say. So I think we would be listening to the national anthem and then come back. Boy. That is the formal welcoming of the President, of His Excellency Adama Barrow, and of course that was the national anthem of the Gambia, and like I said, immediately after I would go for the usual inspection of the various security apparatus that are on the ground to welcome him for this very, very significant occasion. That is the 2023 State of the Nation's Address, and there you go. So that is the transition inspection of the services that are on the ground to security service to welcome. So let's go back to the National Assembly and follow the proceedings on the ground. Assembly, His Excellency President Adama Barrow, def na lu rafet ci réew mi, liggéey na liggéey bu rafet ci réew mi, semaine bu jot mooy bit bu jot. His Excellency President Adama Barrow dina dem ci dex gi, bu utuwut yoon dina teg weer. President Adama Barrow gàcce ngalaama. It is a democracy in Gambia. It is a freedom of speech in Gambia. President Barrow, Africa to Africa, that
mooy président bi respecté démocratie président Barrow bàyyi na fii legacy boo xam ne amul benn président buy toog Gambia mu ne mun na koo em parce que legacy bu baax bi fi bàyyi. That is the president there, His Excellency Adama Barrow, like I said, on the normal proceedings of his arrival at the National Assembly ground, and next he would be welcomed now by the Speaker of the National Assembly alongside the clerk of the Parliamentary House, and of course he's been there waving to the crowd who are also on the ground to witness the proceedings as well. And su ko defee rek mbokk yi kon ni ngeen ko gisee noonu njiiti réew mi yegsi na ci National Assembly bi, gis ngeen mu ngi noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy speaker bi mu ngi noonu Fabakary Tombong Jatta moom moo ko welcome ak clerk bi. nii lañ ko di amalee at bu nekk fu mu nekk nii nag gis ngeen ne député yi ak kilifa yi nekk ci parlement bi dañoo ñëw nuyu wante ak njiiti réew mi jokkoo loxo mu doon lu am solo ni mandarga am solo député yi du ñëpp ñoo far ak moom wala bokk ak moom lang waaye dañoo ñëw joxante ak loxo ñun ñëpp sargalante ak ñoom laata ñuy nag ñuy dugg ci biir pour cérémonie bi tàmbali nee na yaa jële président Barrow Fulatale nim mo fenede mi yalan ko nin tembenna pour ka tandala ko kam min fonu pour kana National Assembly min gada bankola nyaton ko si His Excellency Adama Barrow e to momin na sango sang akana National Assembly min to wolom atelala mol min ki député bonto tunno ayala mol be député bonto wo tunno la mo akam do ko Gambia be be député bonto bilo lungo to lungo mi yalan ko anim bankola mol be ba kaca nya mi yalan ko wolom katandi ko banko ba sujurum fannaji mala nin ko banko ba sujurum fannaji mala wolon development o tani ko milliard ko president Barrow man sakunda min tamande wolon fengol fanati katandi ko president Barrow ko man sakunda nyanta min tamande la ibajal ko bi ni ko be kala wolti ko min koy bajal ko anin député ba kaca kala anin banko fana be kaca kala nin ka soro sango san signa kelenam afele bita ale ma be billa e pour kaje ko president na National Assembly pour ka kaca ke anin molen ba nin temme na bira after député boto e mol miya welcome wala kata speaker of the National Assembly min kera Fabakary Tombong Jatta e to momina wala welcome ka to wolum siran tioti wolum buntioti o temboto e to momina be ngalon ko e ka welcome ni stilo min na wala ni ko delta ka nyamin wolon kukoto nin ka welcome nan anin ka samba ka national anthem ke bankola furajulo ni o bota je ka samba yayo la ko lal jibe wolon ni ko sojarol mi an ko uniforme modum fani tul be wo fanala pour ka je ko ka jibe wole pare sifa nyaade ke no bodje anin bankola alpha media lon ko director lon ban wala permanent secretary lo wala munom mo kuma bal mi an ko be National Assembly anin député min fon bije ani be ka ñoo konton ani mol fana be ka ñoo konton pour ka je ko bankola alpha stano ne National Assembly kon nata do na sidamo ta den wotolam ay kumo kana kuma skatandi ko ala bankola ala maral kan woni mi yalon ko atumo minata lom maral lati Gambia banko kan aba sujurum fanna jumala ni nata development on anin kol mi yalon ko banko ba sulare minna mune kata anin mune dasata development kata fanna to bi president nyanda ka diamule handu ngalon ko fenno mi yalon ko Gambia no fanna bal sirin e be la moy kam pour kaji ko president bina mune fola mi yalon ko aba kala banko e tanya to de Cairo anin tekku ni mo fenne de mi yalon ka kumata sango sang pour kanana ibajala ko bi mu fenata mi yalan ko atakal moy ko moti president nya fengo fenke bi ainda ka be fola ka be senendi amal all right abarka bake mam gis nga yefi nu mo demé ñom ñep ñu ngeen nuyu president bi jox ko loxo li yep ay mandarga yu am solo la donte ne kon xam nañ ne député du ñep ñoo faré ak mom way mom mo jiti rew mi te ñom tamit rew mi lañ fa téwal li mandarga yu am solo la ñoo joxon tak mom loxo nuyu wante wone rew mi ñu ñoo bokk bala ñu dugg ci biir def tay li mo waral ndaje bi jërëjëf Amadou muy taxawaay bu am solo te this is the norm that la ñu expect ever since ne saa yu président bi musa yegsi ci bërëb bii bu yegsee ki nga xam ne mooy speaker of the house moo koy dalal mu wàcc ñi ànd ak bàkku réew mi niñ ko gisee mu dooree buñ jógee ci loolu mu saafuwante ak ñi nga xam ne ñooy ndawi pencal ndawi réew mi gis nañ ne right now nii naam si ñëpp daanaka noyo nañ plaque si ak staff yi National Assembly bi right now ñoo nekk di saaf wante ak moom ndax xam nañ ne National Assembly bi tamit institution la bu nga xam ne nit ñu bëri ñoo fa nekk di liggéey although behind the scene am na ñu nga xam ne kenn du leen gis
waaye li ñuy gën a gis mooy speaker bi clerks yi ak National Assembly members yi kon tey ñoom tam bés bi bu yegsee seen bés la ci sak ñoom tam ñi saafuwante ak njiitu réew mi mu dakk lu nga xam ne cëru doomu réew bu nekk la surtout malaa nag ku nga xam ne yaa ngi xeyal sa réew te bés bu mel ni bu yegsee tey sak la ci doomu réew bu nekk mu war a déglu njiitu réewam lan lay wax mu ngi noonu di dem comme ni nga ko waxee moom His Excellency président Adama Barrow ànd ak Speaker of the House Honorable Fabakary Tombong Jatta ñu gis tey comme ni nga ko waxee saafuwante nag ñu nga xam ne bokkul ak ñoom xalaat bokkut ak ñoom jubluwaay bokkut ak ñoom political li nga xam ne moom moo nekk ambition waaye bu ñu yegsee foofa tey ñoom ñëpp li ñoo gis mooy représentative moo nekk seen waree noonu waaj a jël groupe photo fa groupe fit photo balaa ñu dugg ci biir exactly yëpp mandarga na ni ko gars yi wane souvenir la daal waaw exactly waaw parce que tey buñ paree député yi ku nekk na ci am ñoom tamit ñu am ci staff national boo assembly xoolee ci kanam gis nga speaker deputy speaker majority leader minority leader président Adama Barrow onasan nga ñu ngi wane tam women representative gis nga jigéen mu ngi noonu toog ci kanam muy honorable Maimouna Cissé Dabo léegi na da ngaa gis ne lii yëpp tey lim lay won rek mooy ne bu bés yu mel ni yegsee tey ñoom ñëpp li ñu war a xool mooy bennoo bi exactly ak niñ toogee nii waaw foofu ak niñ fa taxawee Gambia am millions of Gambia population waaw mu doon lu am solo juróom fukk ak ñett rek ne leen ne yéen lañ yaakaar exactly nee ne yee ñi jële ñu kumayata ba président wa Foutan afane ko kankiliya yeah because badamin sain tene moma fo mbay pati kara ben feng bare min gana ko maro de nga ke kilinti na nation assembly am nation assembly ngalo wa ni mo Gambia ni nom Gambia because nyamo Gambia ni nom Gambia tarambulo nyanta kel tentina akira nyawo nyama certain things bi no na dam mara mo bi ka fenji be ka Gambia jibe wala nan watu ngay fo diamo kon amado nga fo mbe den ngo nyokan mbe na ngo nyokan hakilu ke kilina Kenya ke kilinti wolon ka Gambia samba Gambia is the only thing mi yalan ko ayanda banko be sulalal ni bote la itata dula do isa kudo but ni nat temboto ista dum Gambia ko ngala amara ko mara baka this is so beautiful. Yeah, it is indeed. So the president is head of the executive, the speaker is the head of the legislature. So if the executive and the legislature joins together in such a way, it is important. So now everybody will go in there and listen to the message of the president. And I think that is very, very crucial, very, very important for us to know what's going to happen, as far as today's State of the Nation address is concerned. So now the president would be waiting for the parliamentarians to take their seats, and then he will be escorted to join them inside the chambers and then deliver the usual statement of the nation's address, where the president, of course, would be expected to, highlight some of his government, plans and activities and what they have managed to achieve over the past year and so. So it's going to be very, very important. We all know the state of the country as we speak, and it will be interesting to know what plans those President Barrow's government has for the people in different areas, in the different sectors that they are entrusted to run on behalf of the Gambian people. So it's going to be a crucial moment, significant day, by the way. So this happened everywhere in the world. So today is Gambia's turn. So we're going to hear what's going to happen or going to be said by the president any moment from now. So ma'am, xam naa lefi léegi tey mu tàmbali gaa dugg nañ ci biir xam naa ne dañoo xaar député yi ñu jël seen toogu yi then of course buñ toogee président bi fekk si leen ci biir pour liggéey bi tàmbali nuñ ko waxee rek lu ñuy xaar lu am solo la waaye dem na ñëw na mooy tolluwaay réew mi ak lan la nguur bi yan pexe lañ nas pour wàññi jafe-jafe askan gis nga député yaa ngi noonu toog nañ bi pare xaar président bi mun naa dugg si any moment from now. waaw comme ni nga ko waxee gis nañ ko léegi da ngaa gis ne deputy speaker mu ngi noonu ak majority leader muy honorable Bilaji Tunkara ñoom ñoo bokk agenda ñoo bokk programme ndax ñoom seen taxawaay mooy lépp lu nga xam ne programme yi nguur gi la ñoom dañ ci war a taxaw te tey nguur gi moo xewle nguur gi buñ ko waxee ki ko jiite mooy président Adama Barrow wax nga ko tey lim doon kilifa jiite réew mi foofu mu dem tey dafa am kilifa speaker moo koy waxal mu wax speaker moo koy dalal moo koy dugal ci office am ñi toog waxtaan ndax ñoom ñoo bokk benn mébét biñ bokk mooy njiitu réew mi moo ko óolu yaakaar ko ne ko ci lépp lu jëm ci li nga xam ne mooy luy doxal réew mi ci nguur gi
am na njoxtu ak yaakaar ne speaker bi nga xam ne moom la tànn war naa bokk ci ñu koy gunge ci liggéey bu nu mel tey jii nag li ëpp ci li ñuy séntu mooy déglu lan la nguur def ci at miñ génn lan mooy mébitu nguur ci at miñ dëgmal te nguur gafaka gim yaakaar pour doxal lépp ci pencum ndawi réew mi fii lañ koy saytoo fii lañ koy seggee fii lañ koy nattee fii lañ koy xaymee ba nguur mun a am démba rek parlement bi approuve different loans yi nga xamante ne nguur gi ñu ngi ko war a am dugal ko ci different sectors so loolu wane na pencul ndawi réew fu mu ne dem tey fu am solo te lañ laa wax ne ñetti arm of government moo am mooy di executive di legislative ak di judiciary te nag executive bi ak legislative bi ñoom ñoo war a waxtaan ci doxalini réew mi kii dafay ñëw teg ñale ñoom ñoo war a càmbar waaye tamit ñoom ñoo war a saytu nguur gi seen doxalin soo dafa doon bés bu am solo ci réew mi comme noo ko waxee waaw xam nga bés bi li mu am solo li nga wax noonu ñetti ponk yi nguur am yëpp tey da ngaa gis ne législative bi judiciaire bi ak li nga xam ne moom moo nekk nguur gi président Barrow jiite yëpp muy exécutif bi seen doxalin foog mu yegg si fii even judiciaire bi tey buñ bëggee loi bu nga xam ne man ak yow pour ñu gis ci suñ bopp foog mu yegg si ci pencum ndawal réew mi te tey ki nga xam ne moom moo nekk ki jiite li nga xam ne moom moo nekk judiciaire bi di ki nga xam ne moom moo nekk Assane bi Diallo Chief Justice dina ñëw teew moom tam tey dinañ wax ci institution bi mu jiite ndax dox na ndax doxul li leen di doxal muy koom-koom ak koppar ñii ñoo koy segg saytu ko xool lan lañ ci war a def pour Gambien si gisi seen bopp kon nekk na bés bu nga xam ne Amadou liñ ciy wax rek mooy ne yàgg nañ di ko def traditionnel la ñu ñëwoon noonu kilifa yu bari yu fare nguur gi ñu ngi noonu ci kaw di toog gunge président bi tey exactly wane na daal bés bu am solo parce que ministre yi ak yu bari ñu fare ci président bi ak yeneen areas dañoo pour déglu parce que li ci miin sax even political party leaders yi tàmm nañ di leen gis ñu ñëw teew onasan nga mayor bu Banjul ki mayor bu KMC ñoom ñëpp ci norm of li nga xam ne moom lañ miin a gis tàmm nañ di leen gis ñi ñëw di teewee bés yu mel nii ndax dayoo ak solo rëyaayu bés bi ci Gambien si pour ñu gis seen bopp day baax Gambien fu mu nekkee ci lépp lu nga xam ne dañ la ko dénk yow sa bopp nga bokk ci ñi nga xam ne da ngay teew ci lu mel nii ba nit ñi gis the unification of the smiling coast of Gambia bi nga xam ne ñun ñëpp yàgg nañ di ko wax bu bés yu mel ni toowee te yegsee ñi gis xan-xanam bu mel noonu ci suñ face yi ñu smile ko wane ne ok tey Gambia wane nañ ne ñun ñëpp benn Gambia lañ gis with all differences of religion with all differences of tribe with all differences of politics bu Gambia soxlaa comme ni ko nee waxee ñun ñëpp Gambia la ñoo gis because tey bés bi bésu Gambia la budget bi nga xam ne tey nguur dina am njoxtu ak yaakaar ne dig ñi ci xayma ne exemple Minister of Youth and Sports ndaw yi yëngatu ci tàggat yaram bëri nañ ndaw yi bëgg am xëy ci biir réew mi bëri nañ fan lañ ko yaakaare ci Minister of Youth and Sports development achievements yi nga xam ne séntu nañ at bi weesu réewu Gambia de amoon na mébét pour def yu mel nii ak yii waaye yii nga xam ne moom moo ci mate bokk na ci yu ñuy mottali yaa ngi ko doon wax démb ak barki démboo Njaay rek ministre bi nga xam ne moo langoo li nga xam ne mooy njàng mi gën a kowe fësal nañ seen kàddu ne dañ bëgg a saxal métier ci biir réew mi métier yooyu nag pour ñu def ko réew mi mun a dem ci kanam foog tey bu ñu yegsee ci bés yi nguur dalal xelu askanam wan ñu ne jéego yi lañ ci jël ci at mi yii mooy mébét yi nga xam ne bëgg nañ koo def ba man mi toog ci réew mi di duut baaraam ne nguur gi du ñuy dooleel li nga xam ne mooy métier yan mooy jéego yu nga xam ne dinaa ko dégg ne Ministry of Higher Education def nañ matuwaay yu toll ci lii ak lii ak lii ba man ma gëm ne kon de suma xel mun naa dal bu ko lu bari ci seen liggéey tey ñoom mun na noo toog seen ruq di ko nafar ñun duñ ko yëg démb maa ngi la koy wax fii boo waxtaanee ak ñu bëri ci ñoom liñ lay wax tey permanent secretary liggéey bu mu munta def directeur liggéey bu mu munta def pour liggéey boobu mu mate foog ñu dem ñu présent ko to di ministre boobu mooy dem ci li nga xam ne moom moo nekk executive wala cabinet meeting cabinet boobu ñoom ñëpp kan lañ yaakaar kan la ñuy reporto His Excellency président Adama Barrow tey rek lañ am opportunity as Gambians duñ fekkee cabinet meeting ñi war ñoo wax lan la nguur di doxal lan la nguur di doxee lan mooy seen mébét lan mooy seen yéene bii moo cabinet bu mag bi sax su la neexee waaw parce que fii pencul ndaw réew mi la te ñëpp lay waxal te lim nas ak lim bëgg a def ak lim jot a defagum surtout ci at buñ génn dina ci dellusiwaat ci lenn li nga xamante ay jéego yuñ teg ba gis ne dinaa ñëwaat ci yow léegi-léegi nga wax ma tey just quickly lan ngay xaar ci président bi surtout yan area nga foog ne dina ko laal ci waxtaanam bot balaa ñu fay yëg just nee ne ngebula ya summarize menketa sarahule kango and then also the importance of this day and what more nyanta can expect from the president in Sarahule quickly and also in Mandinka. Just summarize because I know the president
could be in any moment from now. Thank you very much, Ahmad Kante, Mam Jibi. Assalamu alaikum, Mare Soninko, Oda Kunyangiri Eyeafrica TV, Kesoba, Oda program Kebega Kenya, ni President Kanan Kebega Jamani Kama, Kanan Kebega Jamani Kama, Kenya, Adam Barrow, President, His Excellency President Adama Barrow, a Lenkani Kotanga Kota Kebe, Agankona, Kahorendo, Kahore Kebe, Tunu Su, Wala Jamani Susuronga, Dingera Kebe, the Gat National Assembly, Aucheke and the National Assembly, Wala Daga Mokoke and the National Assembly Kedi, Agahombe Koino, Kenya, Adam Barrow, Gelagari, Kornaveke Kamba, Kesina Nokonda, Adamanaha Golli, Adam Minister, Permanent Secretary, Director, the Manaka Golli, Igahombe Koino Sorong. Tusu, Watusu, Onyetahone, Kagati Soronda, Baroda Manaka Golli, Gelagari, Adamanakanya, K. Sina Nokana Marha Golli, Kalenke Kanamukai Mea Gatina, Department Car, Minister of Department Car, Arekea Golli, Orekea Golli, Can Tono, Orekea Golli, Can Tono. Umeganya hinke muansun Kenya ni gelle wariere kada warega picho ngutu igara pesa welcome konya welcome nariti na yankandi dingra koreke no gondi Kenya ni Pabakar Tombo Njata ayane Speaker of National Assembly kada waria kenga gerno iri natali ngut natali kebi soron suwana no president de akapalle mun suwana no humbe ado humbe na xaw golli na National Assembly karakay kun suwana no gelli nangiri vice president nangiri director nunga nandaga minister nunga kun suwana no xa picho kebe ga wutu Kenya National Assembly member staff no kube ga no nandaga député kube suga tunu ko no gondi kun suwana nga kun ga geno majority leader minority leader iswana no Gambia ongana ragate ke mo gondambe Gambia daga na kania alinganda amale Gambia daga na kania monan ka himme wona Gambia pus antala don sire xaw pese ngalla agarin address ke me jopa xonan diga mo xane ke be akata kane ona wuto na lanku pala xay me xanu kuy na da xada pese ke agare humbe no o ketawot na xada xa warro batenga Eyeafrica TV ona subanda Allah nda donge e keta xanu war sire xada xa mare menene mes boja Amadou Mam Jibi. Yeah, Nuari Siri. Exactly. So just to say, this is the edifice of the National Assembly. It's the Eyeafrica TV num ko wone suñ National Assembly li bu doon lu am solo ci réew mi parce que tamit mën nañ ko ndamo gis ngeen num mel waaw absolutely former President Jammeh waaw moom ci jamonoom la lii am gis ngeen si biir nu mel Eyeafrica tamit won nañ leen ci biti surtout ñi nga xamante ñu ngi sori te xamaguñ place wala gisaguñ ko fii la gaay nekk ci biir waaye gis ngeen tamit ci biti nu mel mu doon lu am solo réew bu nekk place yu mel ni sag lay doon maam moom mu doon lu am solo but balaa ngay ñëw still nee na in Mandinka I know the president would have a brief tête-à-tête direct talk with the speaker before he will get into the National Assembly and to the chambers and deliver his statement. But we are just from the local government election. The election cycle has ended until 2026. Do we expect the president to highlight some of the things that happen and also talk about it, and also the state of the country? The hardship, the economic hardship of the people are struggling and all that. Can we expect the president also to tell or to mention anything about that? And what else rather you may expect President Barrow ba fola yeah Amadou nim ko mada ba kanum fenel mi ko gambe de wol kay ni ka lungo ni espena platform so ko politician ni fenel ni mule kolke President Barrow mu nekke ni sanji dantan kono ay mu nekke ni mu fenel mi ko mata ba kala bi pour gambe nol be nyante ke fon sas le bi si télévision radio la bundato ye la moy présent fond bop chokoro ka diawolo fond d'accord instead of janne be si la TV wala amade si mam jibe si aka fale ko président Barrow ni neke bi alnyande si la le président Barrow fond la maya foko namma sakunda ni tamandi bi namma sakunda ni tamandi ni sanji dantan kono wala ni sanjo kono because ne every ya kananan bar bi ngam nyanta ba mi expect la kabona président wala nyanta fon expect la kabo président wala mi yalon ko min tambita mo be nyaay minje président nyanta ko fom mole because last year ni ajibe yaminta ndi wolon ko ning Ukraine Russia wol anen ko koton wala fa ba sain dem président planata ba sain mbe salla moy sain mba chokoro ka dia wolo fon président bi na amune fola mi yalon ko sain nin tembe National Assembly nañ ko leb rek lan nga doon xaar ci président bi maa ngi ko wax léegi ñu ngi jógee ko ci election cycle bi ana quickly rek su fekkee ndax mun nañ xaar mu wax ci loolu ak tolluwaay réew mi surtout yëfi dund bi waaw lu am solo la tey defe naa ne li war a fës ci kàddum war naa bokk ci yitte askan wi gis nañ wàllu li nga xam ne mooy energy sector lu concerne Gambians la muy cash power bu seer yëfi health sector lu concerne Gambians la ak bi dépp mu xew fi ñaata tuut ñoo ci ñàkk seen bakken ñu gisaat tamit yëfi dundu
gis nañ ne right now nii crisis la bu nga xam ne adduna yëpp ñu ngi koy bàyyi xel gis nañ ne nguuram ñu ngi ci def ay matuwaay ay jéego fan yi waaye loolu doyul tamit mu doon luy sax lu nguur war a taxaw pour dooleel ko te loolu yëpp tey ji dinañ séntu ne lu président bi war a diggee ci ay kaddum la lum ñu war a indil nafara ci jàngat ci lan moo weesu ci li nga xam ne dund jërëjëf xam naa ne foofu la ñu jaar yóbbu leen straight ci National Assembly building bi ci Banjul ñu ànd ak déglu process bi déglu njiiti réew mi xam naa ne speaker bi dana ubbi jotaay bi ak ñaan comme ni ñu ko dee defee traditionally dañ su ko defee mu ngi noonu loolu mooy ubbi jotaay bi ñu nag toppalu ci xew ñu dem Banjul foofu ci National Assembly building bi ñu déglu seet lan moo fay ruuse. Prayers. Almighty God, who in thy wisdom and goodness has appointed the offices of rulers and parliament for the welfare of society and just government of men, we beseech thee to behold with thy abundant favor us thy servants, whom thou hast been pleased to call to the performance of important trust in this land. Let thy blessing descend upon us here in this house assembled. Grant us that we may treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner to promote thy honor and glory, to advance the peace, prosperity, and welfare of this country and of those whose interests thou hast committed to our church. Amen. Communication from the chair. Your Excellency, the President of the Republic of the Gambia, Mr. Adama Barrow, Your Excellency, the Vice President of the Republic, my Lord, the Chief Justice of the Gambia, former Speakers and Deputy Speakers of the National Assembly, Honorable Deputy Speaker and members of this August Assembly, Honorable Cabinet Ministers here in present, former members of the National Assembly, members of the Diplomatic and Consular Corps, regional governors, Lord Mayors, and chairpersons of area councils, leaders of political parties, Secretary General and head of the civil service, and all senior government officials, service chiefs, vulnerable religious leaders, distinguished guests, the press, all other protocols duly observed. Honorable members, in accordance with Section 77(1) of the 1997 Constitution and Clause 24(1) of the Standing Orders, His Excellency, Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, is here today to attend and address the sitting of the National Assembly on the condition of the Gambia, the policies of the government, and the administration of the state for the 2023 legislative year. In this regard, I wish to extend on behalf of both sides of the Assembly a warm welcome to His Excellency the President to the National Assembly. Honorable members. Point of order, Point of order. Speaker. Point of order. Point of order. Yes, honorable member. Minority Leader. Honorable Speaker, I'm standing on Order 17H of the Standing Orders. That is, clapping shall not be permitted in the chambers. So, thank you, honorable member. Sustained. Gallery. We don't usually clap in Parliament. You see parliamentarians, they tap on their tables to express gratitude. Honorable members, His Excellency's presence in this assembly today is significant in our parliamentary calendar. It will enable honorable members of the legislature
to have the opportunity to hear from the head of the executive, that's the President, on the condition of the Gambia, the policies of his government, and the administration of the state. Honorable members, this year marks the President's second State of the Nation address to the 6th Legislature in our democratic dispensation. Traditionally, this particular sitting of the Assembly attracts Gambians and people from all walks of life. Therefore, on behalf of both sides of the Assembly, I welcome you all. On that note, honorable members, I wish once again welcome His Excellency the President to the National Assembly in fulfillment of his constitutional mandate. I thank you. Clerk, can we proceed? Motion. State of the Nation Address 2023 by His Excellency the President of the Republic of the Gambia. Honorable members, I have the singular honor and privilege to invite His Excellency Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, to deliver his address. Your Excellency. Honorable Speaker of the National Assembly, honorable members of the National Assembly, Your Excellency, the Vice President, members of the Diplomatic and Consular Corps, distinguished personalities, ladies and gentlemen, I always look forward to my annual engagement with this august body because it offers us the opportunity to interact formally as a constitutional requirement and informally as fellow citizens and complementary partners in the cause of national development. In view of our mandates within the major arms of government, we do not only represent the interests and aspirations of our people, but also form three distinct but unified and inseparable parts of the government machinery. The need for cooperation is therefore obvious. Mr. Speaker, lest my address is mistakenly perceived as an activity report, let me explain that it is a precise outline of how my government fared during the 2023 legislative year, with highlights provided on key milestones, setbacks, plans, and legislative matters of direct importance to this Assembly. Government channels its development endeavors through the public sectors and the policies, projects, and programs they execute. My deliberation centers on such interventions, as well as bilateral and multilateral engagements and events of special relevance. Operational matters, management, and administrative functions are not given prominence except where they have a direct bearing on my administration's performance or have consequences of national interest. Elaborate details on the content of my address are readily available from the sectors. National development, especially in developing countries, cannot be discussed without reference to the pressure that global events and trends bring to bear on low-income nations. To do so means losing sight of the context
and environment that shape what we do as human beings, and how unforeseen challenges sometimes frustrate national efforts. Reference will be made to these circumstances briefly, but I ask that you bear them in mind as you review my government's achievements during the year under review. As customary, the address focuses on the sectors, and I will begin with the finance and economic affairs sector as a basis for what follows. Finance and economic affairs. Honorable Speaker, the Gambia relies heavily on imports for consumption of basic commodities, including wheat and maize from Ukraine. This means that the disruption in supply chain which lead to shortages in supply translated into strong inflationary pressures on the economy. As at end December 2022, inflation stood at 13.7%, from an initial projection of 5%. Generally, global inflation has significantly reduced the real incomes of people abroad. As a result, the Gambian economy faces reduced private remittances received and lower tourist arrivals, despite the strong recovery footings reported in 2022. This will continually worsen the negative impact on growth experience from 2020 onwards. Revenue performance during the year clearly highlights the negative effect of the crisis. Total domestic revenue collection in 2022 declined by 10% against the same period in 2021. Comparison of revenue performance from 2022 and 2023 between January and April shows that domestic taxes have increased by 5% during the period, while customs and excise taxes increased by 20% over the same period. The increase in global oil prices put pressure on government and forced us to subsidize fuel to lower the high pump prices. This had a negative impact on domestic revenue mobilization and the 2022 national budget. With less attention on COVID-19, infrastructure development activities resume and will remain a priority. In addition to the rural roads projects implemented by the Ministry of Transport, Works and Infrastructure, the road expansion and OIC-related projects are underway as the country prepares to host the OIC summit by December this year. Capital expenditure will therefore persist to contribute greatly to total expenditure. Apart from the government's commitment to the medium-term economic fiscal framework 2023-2026 to improve micro-fiscal stability, the new Green Recovery Focused National Development Plan, RFNDP, has cabinet approval and preparations are underway to launch it. The plan outlines key national priorities across the sectors and will guide development interventions in the medium term. It also mainstreams the Sustainable Development Goals, SDGs, African Union AU Agenda 2063, and the ECOWAS Vision 2030. Government will strengthen domestic resource mobilization to finance the RFNDP. An International Monetary Fund IMF team visits the Gambia, conduct a diagnostic exercise of the country's governance, and
corruption vulnerabilities. The mission commended my administration for the progress achieved so far, especially for bringing various legislations in line with best practices, and they shared useful observations with us. Since 2017, the Gambia has engaged in governance reforms across our institutions. These include enactment of new laws, such as the 2018 Central Bank Act, the Access to Information Law 2021, and the Public Procurement Act 2022. Along these lines, bills developed include those on anti-corruption, anti-money laundering, countering the financing of terrorism, as well as those on public finances, state-owned enterprises, and banking. All these are meant to contribute to the achievement of our national goals and targets. Also related to economic growth and management are action taken to modernize revenue mobilization. For example, the digitalization and automation initiative introduced during the year under review are significant achievement worth reporting. Rolling out the GRA automated system for custom data Ashuba wall and the ongoing efforts to develop an e-procurement platform will jointly upscale revenue generation for development purposes. Furthermore, my government has brought the banking sector regulatory and supervisory framework closer to international standards. With this, we look to more significant economic development prospects, despite the current global crisis as setbacks to contend with. Agriculture. Mr. Speaker, the agriculture sector is strongly committed to strengthening its policy environment and program implementation efforts. In this respect, emerging challenges will be persistently addressed through new policies and initiatives. To provide examples of such undertakings, a national fertilizer policy has been formulated and validated, and the development of a strategic plan is at an advanced stage. This policy seeks to enhance fertilizer access and targets subsidy beneficiaries for greater production. In pursuit of commercial farming, the sector will promote mechanized land preparation by supplying labor-saving machines, since harvesting is among the least mechanized production activities of the target commodity value chain crops. Investment will increase to mechanize the harvesting of cereals and stimulate increased mechanical tracing. My administration is also enhancing the capacity of breeders and introducing Gambian farmers to fortified short-term and high-yielding varieties that are resistant to the adverse effects of climate change. Using PPP models, we will foster the establishment of processing companies to establish processing and production systems. Hopefully, these interventions will generate employment and market value promotion. There will be an incentive-based risk-sharing system for agricultural lending. The Ministry of Agriculture has initiated the Gambia Incentive-Based Risk-Sharing and Agricultural Lending Facility project to improve access to finance by de-risking lending to the agriculture sector. The project will collaborate with financial institutions to avail farmers and value chain actors of the needed finance for a transformed food system. The lending project and inclusive strategy will contribute to removing access barriers to credit for actors along the agriculture value chains, and beneficiaries will access credit through a risk-sharing mechanism. Communication and digital economy. Honorable Speaker, the creation of the Ministry of Communication and Digital Economy affirms the government's desire for rapid digital transformation
and utilization of ICTs for socio-economic development. On policy matters, the Ministry is developing a holistic digital economy policy and strategy to provide sound guidelines in view of the new orientation and increased prioritization of digitalization. It is also formulating a comprehensive digital economy master plan in collaboration with the European Union. Concurrently, the process of developing a cloud and an open data policy and regulatory framework through this important initiative has begun. The scoping exercise for the process was successfully done in November 2022. As part of digitalizing of our government administrative system, Cabinet approved an email policy this year to encourage and promote the use of government emails and email platforms for effective implementation of the digital government initiative. The policy will center on transition routes into a more formal inter- and intra-government communications network. For more efficient resolution, preparation of a communication bill is in progress. It contains provisions to ensure a level playing field for all stakeholders. Mr. Speaker, cybercrime bill, data protection and privacy bill will be tabled here during the course of this legislative year. This bill will instill confidence and security for the safe use of our digital systems and services, as well as combat crime and criminal activities online. Development of a critical information infrastructure policy and a national risk registry database will follow next. Government will also improve the connectivity and reliability of our communication infrastructure by investing in a second submarine cable. This will be funded by the World Bank under the $57 million West Africa Regional Digital Integration Program. The financing agreement will be brought to this august body for ratification. Equally proposed is the adoption of a Startups Act during this legislative year. The framework is to articulate provisions for startups and give the country's youth more opportunities to reap the global digital dividends. The long-term evolution LTE 4G network, commissioned in 2015 as part of the ISDB-funded ECO1 project, was expanded in 2022 with 4 new additional base stations. Since its commissioning, the LTE network has saved government about $22.8 million annually. Besides, the ministry has allocated $6 million for its 2023 local development budget to support the LTE network and related sector activities. Ensuring cyber resilience development has been a major focus of my government over the years. The adoption of the cyber security policy and strategy in December 2022 further demonstrated the executive's commitment to this matter. Mr. Speaker, there is quite an array of proposed interventions to report on here, but I will end by observing that a national digital literacy policy is in progress to provide informed guidelines on digital literacy and skills development. These are all highly commendable initiatives. Defense, Honorable Speaker. The Ministry of Defense works closely with other security institutions to maintain peace and stability in the country. To achieve this, the Ministry has developed 3 crucial documents. They include the first ever National Defense Policy, which has Cabinet approval. In addition, a defense strategy and implementation plan funded by the UK were completed in October 2022. The Ministry also has Cabinet approval to accede to the Arms Trade Treaty, ATT, and it is working
on the ratification process. The ATT Voluntary Fund provided funding through Safe World Organization to facilitate the ratification and implementation process of the treaty. The terms and conditions of service for officers and soldiers, 1993 of the Gambia Armed Forces, is under review. Similarly, work on the Gambia Armed Forces Bill is progressing to replace the current Act of 1985. Through the Ministry of Defense and Finance, and with support from the Republic of Turkey and the People's Republic of China, government have procured military vehicles and other specialized equipment for peacekeeping missions and ease of daily military operations, especially along the border. Mr. Speaker, the armed forces continue to forge healthy civil-military relations to improve on the existing cordial relations through regular consultations and outreach, such as providing free medical services and education. Significantly too, the Ministry and Gov will maintain close collaboration with other security agencies to ascertain a safe environment for every person in the country. Following the unfortunate resurgence of conflict in Casamance between the MFDC and the Senegalese armed forces, the Gambia Armed Forces monitors the affected areas in Fonyi to guarantee the safety of all Gambian citizens. In this regard, they conduct robust patrols in the area. We thank them for their vigilance and devoted service to the nation. Fisheries, water resources, and National Assembly matters. Honorable Speaker, the fisheries sector is a key contributor to the Gambian economy, accounting for 10% of GDP in 2022 and providing direct employment to over 30,000 people. To keep up the momentum, the Ministry of Fisheries recently designed and validated a draft National Fisheries and Aquaculture Policy 2022-2031, and it is now set for submission to Cabinet. The Ministry is investing in the additional fisheries and value chain to alleviate post-harvest challenges, with funds from the EU-Gambia Sustainable Fisheries Partnership Agreement. The construction of 2 fish handling platforms in Tangier and Gunjur, worth over $10 million, are ongoing to improve the hygienic conditions and durability of fish and fishery products. Honorable members, on revenue realized in the sector from January 2022 to May 2023, $34 million were generated from landing, $83 million from licensing, and $30 million from EU support, amounting to $148 million. The European Union, under the Sustainable Fisheries Partnership Agreement, continues to provide the fisheries sector with $30 million support annually. From this, $15 million is to strengthen the sustainable management, conservation, and the development of the sector. The remaining $15 million serves as financial compensation to access. Mr. Speaker, major reforms are progressing to lead to more efficient management of the country's water resources, in conformity with the integrated water resources management principles. In this vein, the Gambia Water Bill 2020 is available for enactment to replace the National Water Resources Council Act of 1979. Through support from the government of Japan, 20 additional solar-powered pipe water supply system for installation in 2022-2023 will serve 80,000 people in our rural communities. The project is ongoing and it is scheduled to end by December 2023. Gender, children, and social welfare. Mr. Speaker, a range of new policies developed by this sector guide the strategic development efforts and program activities of the Ministry of Gender, Children, and Social Welfare. On program implementation,
The Women Enterprise Fund introduced in 2020 has benefited more than 93,000 women entrepreneurs, with $68 million is dispersed to 628 women groups. The recovery rate during the past 3 years stands at 75% and 53% respectively for the first and second disbursements. In 2023, about 550 women groups will be reached countrywide through the same arrangements. The Sahel Women Economic Empowerment Project, which is at its preparatory stage, will be implemented throughout the country from 2024 to 2026. The project is to economically empower women and girls through entrepreneurship and livelihood skills training. It will also support in-school girls to complete grade 12 and women to access relevant information and reproductive health services. It is a World Bank-funded project. To further enhance the legal environment for the welfare of children, the sector has submitted the revised draft of the 2005 Children Act to the Justice Ministry for review. They have also finalized the development of an integrated and inclusive children's policy. Basic, secondary education, Mr. Speaker. To make education readily accessible to children from poor families as well as rural communities, my government uses resources from both the domestic budget and development partners to provide innovative ways of reaching underserved areas. In this regard, a significant surge in enrollment has been registered at all levels of the school system. Specifically, early childhood and development enrollment increased from 126,573 in 2021 to 130,952 in 2022. While in lower basic school enrollment increased respectively from 401,333 in 2021 to 414,477 in 2022. Similarly, upper basic school enrollment increased from 119,405 in 2022 to 123,081 in 2022. And senior secondary school enrollment increased from 76,537 to 78,706. These are significant increases. To meet the increasing demand for education, my government increased the number of schools for all levels from 3,426 to 3,518 between 2021 and 2022. To ensure quality education delivery, we consistently train teachers for both basic and secondary schools. Through these training packages, a significant increase in the number of qualified teachers is evident at all levels of the school system. At the early childhood development level, for example, the trained facilitators increased from 3,018 in 2021 to 3,283 in 2022. At the lower basic level, the trained and qualified teachers increased from 10,614 to 11,302 between 2021 and 2022. Similar trends exist at the upper and senior secondary school levels, showing an increase from 5,787 to 5,881 and 3,211 to 3,394 respectively. As a result of all the investments in both access and the quality of education delivered, the number of students attending 0 credits or 0 passes in the West African Senior Secondary School examination dropped significantly from 1,477 to 884 between 2021 and 2022. This represents a percentage drop from 9.4% to 5.91%. The drop in the fail rate corresponds with the education policy target of making sure that every WAR student goes home with a certificate. At the upper basic level, the number of students attending 0 passes or aggregate 54 in the Gambia basic education
certificate examination dropped from 2,044 to 1,962, translating into a percentage drop from 8 to 7%. On the other hand, students attending aggregate 6 increased from 19 to 31 during the same period. Furthermore, the number of students with the government pass mark of aggregate 42 and below for entry to senior secondary schools improved from 47.2% in 2021 to 49.7% in 2022. Despite all these gains, my administration remains committed to better education. To this end, a teacher competency assessment piloted in 2020 and 2021 has been rolled out. The assessment ensures that teachers who graduate from the Gambia College at diploma and advanced diploma levels have the basic standards, competence, and content knowledge to be recruited to teach in public schools. We are collaborating productively with our development partners, and I thank them most sincerely for their laudable support. Through such partnerships, 2,597 new classrooms and 3,116 toilet equivalents in the madrasa and conventional schools were built within the last 5 years. 1,549 classrooms were rehabilitated during the same period, and 10 schools were identified for complete renovation in 2022. 498 classrooms and 556 toilet equivalents are currently under construction. Finally, because teacher factors contribute to performance, the sector has built 1,076 rooms countrywide for teacher accommodation. There are plans to increase the number significantly to ease accommodation challenges for teachers and motivate them for better output. Higher education, research, science, and technology. Honorable Speaker, the tertiary and higher education sector remains committed to equitable access to quality tertiary and higher education for all Gambians, as well as promoting and strengthening research, science, innovation, and technology in the Gambia. In this direction, its transformation program is on course. In line with the new focus on Tibet, through its strategic plan 2021-2025, and in collaboration with its partners, the Ministry is expanding access to Tibet programs. In this respect, the University of Applied Science, Engineering, and Technology will dually provide higher education and Tibet programs. My administration provides scholarships and financial assistance to needy and deserving students to undergo training programs both within and outside the country. At the UTG alone, over 1,600 students are on government scholarships, and over 500 students from other tertiary institutions benefit from government scholarships. This is in addition to the 85 bachelor's degree students in engineering at USHEP. The government, through the ministry, has allocated over $100 million for scholarships and financial assistance to deserving students. Additionally, the ministry plans to implement a student loan scheme for this year and for more students to access higher education programs. Interior, Mr. Speaker, the Ministry of Interior, in partnership with the International Organization for Migration, the Gambia, and with funding from the Switzerland Federal Department of Foreign Affairs, has launched the Assisted Voluntary Return and Reintegration Capacity Building Project for the Gambia. The project aims to strengthen the capacity of about 40 government officials directly involved in migrants' return and reintegration in the country by equipping them with the needed skills and resources to manage return and reintegration processes. Honorable members, the Ministry of Interior is establishing a peace-building unit and creating regional and national councils for peace and social cohesion as recommended by the Truth, Reconciliation and Reparation Commission. The infrastructure
for Peace 14P project will strengthen the capacity of the state and other existing agencies for peace and collaborative dialogue, while reducing the likelihood of current and future threats in peace in the Gambia in a sustainable manner. Mr. Speaker, there is a decrease in number of crimes recorded in the third quarter of 2022. It decreased by 12.6% compared to the third quarter of 2021. At a total of 1,426 cases were reported in the third quarter of 2021, while in the third quarter of 2022, 1,247 cases were registered. We commend the police for this remarkable decrease, but urge them to lower the rate much further. In a bid to enact a new Immigration Service Act, an Immigration Service Bill was submitted to the Ministry of Justice for their input. After its validation and submission to Cabinet, it will be brought to this August Assembly. On revenue collection, the Gambia Immigration Department collected $104,407,130 from January to December 2022, as opposed to $103,362,940 in 2021. The increase is slight due to the global economic situation, but revenue collection will improve much better this year. A key achievement of the Immigration Department was the development of a standard operating procedures SOP and its official launch in November 2022. The primary objective of the SOP is for handling of smuggling of migrants cases in the country. The procedures support the department and stakeholders to understand better smuggling of migrants and its legal implications and legislative arrangements. The legal and judiciary sector. Mr. Speaker, the strategies and policies adopted by the Ministry of Justice are geared mainly towards transitional justice, good governance, rule of law, and access to justice. In this regard, the legal sector intends to adopt a strategic plan that reflects the government's vision. In addition, it has drafted the Victims' Reparation Bill to create an independent body to administer reparations for victims. This will cover all victims of human rights violations, not leaving out the victims of April 10 and 11. In 2022, several acts were enacted, such as the Disabilities Act, the Gambia Public Procurement Authority Act. Meanwhile, the Anti-Corruption Bill is with this August Assembly for consideration. My government also approved the Gambia Prisons Amendment Bill 2023 to help establish the Gambia Prison Service and the Gambia Prison Service Council to regulate the prisons. Furthermore, the sector is working on the constitutional review process. The process is guided by relevant legal and legislative considerations as well as our national interests. For now, it is essential to determine the necessary legislative amendments to support the next phase of the review process. Mr. Speaker, the Ministry of Justice appointed 12 state councils in the beginning of this year. The objective is to decentralize legal services by designating some of the state councils to various regions of the Gambia. This is to provide speedy and accessible justice delivery service to the public. Turning to the judiciary subsector, 11,568 new cases were filed across all the courts and tribunals in the country in 2022. This represents a significant increase of 30% on the 8,882 cases for 2021. Altogether, 6,800 cases were representing 58% were disposed of, thus making an increase of 1,978 out of the 4,822 cases disposed of in 2021. As reported during the last legal year celebration, the judiciary is doing very well and has regained public confidence.
hence the increase in the new cases. We encourage them to keep up the momentum. Public service, administrative reform, policy coordination, and delivery. Mr. Speaker, the new Ministry of Public Service, Administrative Reforms, Policy Coordination, and Delivery is mandated to undertake overall oversight of the implementation of public service policies and programs of the Gambia. Since its inception, the Ministry has been working on strengthening the foundational human resource management policies, practices, and data to reduce manual processes. The process is to result in improved human resource management, increased reliability, and transparency of human resource data. These are necessary for subsequently digitalized human resource processes and data processing. The current ministry is working with the World Bank to upscale the effectiveness and expand the functionalities of government systems for engagement with citizens on processing complaints. Mr. Speaker, the Department of Strategy, Policy and Delivery Service, as the technical unit of the Ministry of Public Service, and also the Secretariat of the National Economic Council, regularly provides instrumental support to my office. Through the National Economic Council, regular meetings were held in 2022 to improve coordination between the institutional heads of the productive sectors of the economy. The meetings provide a platform for participants in key economic activities to adequately brief my office on the economy and promote coordination and information sharing on crucial economic issues. Mr. Speaker, the President's Delivery Forum was held for the first time in the Gambia in October 2022 for presentation of key sector updates on projects implementation in the sectors. The outputs of the forum are to feed into groundbreaking project monitoring tools to track project contracts and implementation in a timely manner. Implementation of the Civil Service Reform Program 2018-2027 is already in motion to transform the public service and make it more efficient and effectively responsive to the needs of the nation. As a new development, the Ministry is arranging to institutionalize an electronic clocking system to hold civil servants accountable and maintain punctuality and discipline at work. Also, my office has signed performance contract with state-owned enterprises to monitor service delivery. The Ministry of Finance undertook the initial monitoring exercise for the first quarter of 2023, with focus on GNPC, SSH, FC, and GPA. Meanwhile, GIA, GPPC, GGC, and GAMPOS are scheduled to sign a performance contract each by June 2023 to take effect from the 2024 financial year. These moves indicate my government's preparedness to set public service delivery targets. Such accountability tools are signposts for the implementation of our National Development Plan, and they need to be implemented in collaboration with all ministries, departments, and government agencies. Transport, works, and infrastructure. Honorable Speaker, despite the post-COVID-19 recovery challenges, the transport, works, and infrastructure sector registered impressive results during the period under review. The sector steadfastly focused on road construction, resurfacing, reconstruction, upgrading to asphalt standards, and rehabilitation of selected roads across the country. To mention examples, the reconstruction of the Kerewan-Jawara Road
to bituminous standards is in progress and stands at 90% completion. 60% of the 86-kilometer paved roads in the Nyomi Hakalang area has been complete. Lot 1 of the North Bank Road is complete, and Lot 2 is 65% complete. They are 102 kilometers long. The construction of the Kiang West Road is ongoing, with the completion status of the 39 kilometers of the paved road at 71%. In a similar development, the government recently secured funding from the Saudi Fund for Development equal to $50 million to construct 50 kilometers of roads in the Greater Banjul area. Works on this project are ongoing. From the Kuwaiti Fund for Arab Economic Development, Arab Bank for Economic Development in Africa, and the Islamic Development Bank, government secured $79.8 million to upgrade the Badin-Hadin Highway into a 3-lane dual carriageway of 22 kilometers. It stretches from Yundum to Sitting Corner. 55% of the civil works is complete. My administration now plans to upgrade 1,200 kilometers of selected roads in the next 5 years. And this year, the ministry will construct a length of 345 kilometers across the country. Like the new Basse main market, I am glad to state that the fourth phase of the Brikama market is complete and was inaugurated in March of this year. Phase 2 is at the tender stage. The Public Building Facilities Management Bill is with this August Assembly for consideration to develop and promote policies and regulations for effective management of government estate. Mr. Speaker, formal negotiations are ongoing to improve the ports and to build a new one. The Technical Committee on the new ports has submitted its report to the Ministerial Committee for their review, consideration, and onward submission to Cabinet for advice. On air traffic analysis of actual figures for 2022 indicate that 359,909 passengers were handled at the Banjul International Airport, which shows an increase of 44.3% over the previous year. Projections suggest that this upward trend will persist. Tourism and culture. Mr. Speaker, the National Council for Arts and Culture is working with UNESCO on a regulation for the National Endowment Fund for Arts. When established, the fund will finance various cultural and artistic activities, which is useful for the tourism sector. The draft regulation is ready for validation and thereafter submission to Cabinet. To boost tourism and position the Gambia as a homecoming hub for our African brothers and sisters in the diaspora, the Gambia will observe the bicentenary anniversary of the occupation of Georgetown, Makati Island by British and the subsequent arrival of the liberated Africans on the island. The festival will take place in the second quarter of this year. With relief, tourism is growing again steadily. According to the submissions from the GT board, tourist arrivals pick up over the years from 89,232 in 2020 to 102,460 in 2021 and 182,795 in 2022. Arrivals from our traditional markets increased, except from the 10% drop from Denmark. Arrival from the non-traditional markets increased by 47%. That is 10,908 tourists, compared to the same period in 2021. The sector projects 206,558 tourists this year, if all goes well.
It is encouraging, Mr. Speaker, that the tourism sector has so far recorded 95% graduate employment out of 400 annual graduates from the Gambia Tourism and Hospitality Institute. An expansion program in the tourism and hospitality training up-country in partnership with the International Trade Center under the YEP project is earmarked for this year. Over 500 young Gambians will participate in various programs to build capacity and create employment opportunities. Trade, industry, regional integration, and employment. Honorable Speaker. This sector is focusing on improving the business environment, promoting private sector investment, supporting micro, small, and medium enterprises for trade development, employment creation, and strengthening bilateral and multilateral trade cooperation. For regulation purposes, the sector has reviewed and updated the Labour Act 2007. The draft bill is awaiting a third reading by this August body. Its enactment will bring our labour laws to ILO standard and facilitate labour administration in the country. It will also encourage employment. To strengthen labour administration, the sector is revising the Injuries Compensation and Factories Act. It will be submitted to this Assembly ultimately. In November 2022, I launched the National Employment Policy and Action Plan, NEAP, 2022-2027, to reduce unemployment decisively. The Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment has established a National Employment Technical Committee set for inauguration. It compromises public, private sector and development partners together with civil society for implementation of the NEAP. The committee will report to a cabinet subcommittee on employment. This demonstrates commitment at the highest level of government to address unemployment and underemployment, and by extension, poverty. The policy targets creating at least 150,000 jobs in 5 years. Regarding consumer and competition culture, a technical committee is revising the Competition Act 2007 and the Consumer Protection Act 2014 for effective enforcement of the Act and promotion of a competition culture in the economy. The administration will continually conduct market studies into the essential commodities and look into expired products as well as the pharmaceutical sector. Besides protecting consumer rights, a major objective of this undertaking is to curb anti-competitive practices amid the current supply chain challenges and surging prices. In the same vein, to enhance fair trade and rationalize prices, especially of essential commodities, my government has resolved to streamline and rationalize the national measurement system. The Ministry has completed the necessary legal framework, so I urge the Assembly to approve the Legal Metrology Bill 2022 for immediate implementation. Mr. Speaker, 10 out of 17 international companies, GAIPA granted and SIC, have started operations. 6 are now establishing their company infrastructure, but 1 company is yet to start operations. The planned investments from these companies amount to $70 million, with an estimated 2,130 jobs created when all the companies are fully operational. The Gambia remains active in Phase 2 negotiation of the AFCFTA, and we have prepared draft tariff schedules through a consultative process. The tariff offers covering 90% tariff for the liberation, 7% tariff for sensitive products, and 3% tariff for inclusion have been submitted to the AFCFTA Secretariat. The Ministry will embark on a sensitization mission as defined in the communication strategy to raise awareness on the AFCFTA, update the National Trade Policy 2024-2029, and develop the Africa Growth and Opportunity Act Utilization Strategy 2023-2028.
youth and sports, Mr. Speaker. The young people are the most productive segment of society and thus are stakeholders in the national development process. They face substantial barriers, however, in their quest to be productive and empowered citizens of the country. Insufficient access to knowledge, information, and strategic education is one of barriers making them less competitive at both the national and international levels. In this respect, the Youth and Sports Ministry is devising strategic initiatives to increase support to the youth and their areas of development, especially sports. To achieve this, the development levy established within the framework of the NDP 2018-2021 dedicated to the sector is to develop a responsive development roadmap for implementation. In sports, the Gambia is doing very well in various competitions. Football, athletics, beach volleyball, and martial arts are typical examples. I congratulate our sports persons and officials on their successes. The under-20 football team, most notably inclusive. The government will remain solidly supportive of the sector. Mr. Speaker, several bills and acts are under review to enhance the legal environment for youth and sports advancement. They are the Youth Bill and the Sports Bill, the NYSS Act 2015, PIA Act 2015, and NEDI Act 2013. The Ministry will table these legal instruments before this August Assembly for consideration. Furthermore, with the support of the Commonwealth Secretariat, the sector will develop a new sports policy 2023-2032. Apart from intensifying and expanding the NYSS apprenticeship training program to reach out to many more young people, the mandatory National Youth Service Program targeting university graduates is under consideration for implementation. Foreign Affairs, International Cooperation, and Gambians abroad. Honorable Speaker, my government remains obliged to pursuing a foreign policy anchored on the promotion of our national interests, respect for sovereignty, and the territorial integrity of nations. We will scale up strategic bilateral cooperation and partnership arrangements aimed at complementing national efforts in pursuit of our development objective. Our foreign policy remains forging more collaborative efforts on the international scene, based on our shared principles and values, strengthening partnerships across the globe, and active participation in relevant regional and other international organizations. The Ministry of Foreign Affairs draft Foreign Service Bill and regulation respectively are near completion. It is hoped that these documents will further strengthen the institutional framework of the sector and ensure achievement of our national desired goals and objectives. Land, regional government, and religious affairs. Mr. Speaker, at present, Mr. Speaker, the Lands Ministry is developing a national land policy with support from the World Bank. The policy will, among other issues, cover land-related conflicts, security of title, protection of the right to land, especially for women and children, and efficient land management. It will eventually be subjected to cabinet review. Closely related to addressing youth and women matters within the sector is the Job, Skills, and Finance Program for Women and Youth in the Gambia. It is a 4-year initiative funded by the European Union through the United Nations Capital Development Fund, UNCDF, at a tune of 15.2 million euros. The program aims to contribute to stabilizing the economy, social and security situation of the country by facilitating the social inclusion and employment of youth and women. In the Gambia, the non-governmental organization NGO Affairs Agency oversees NGO activities.
The agency was established in 1996 through Decree 81. A new NGO bill is now at an advanced stage to improve NGO operations in the country. Meanwhile, out of 126 registered NGOs, 87 renewed their status in 2022. 21 were deregistered based on non-compliance issues. 1 phased out, and 6 are yet to renew their status. Information, Mr. Speaker. The new Minister of Information has shown unprecedented readiness to pay more attention to the development of the information value chain through fresh initiatives. The Ministry is, for instance, collaborating with USAID to formulate a medium-term strategy 2023-2028. This strategy plan is expected to consolidate democratic pluralism and will link neatly with the Access to Information Act 2021, ATI 21. The Ministry will appoint information commissioners and establish an information commission secretariat for the realization of the ATTI 21 objectives. The Act represents an enviable milestone in our democratization process and services as a vivid symbol of the leadership's commitment to universal access to information. Importantly also, the Information and Communication Act 2009 will give way to the Information Bill 2023 as a means of repositioning the Ministry of Information. In addition, the Personal Data Protection and Privacy Bill 2023 has been reviewed, finalized and submitted for Cabinet approvals. Once approved, the document will be forwarded to this August Assembly for appropriate action. Aside from this, with the assistance of the UNESCO Regional Office in Dakar, the information sector has developed a policy on community media sustainability to strengthen the modalities and conditions for stable income generation and long-term sustainability of the media community. Office of the Vice President, Mr. Speaker. The National Population Commission Secretariat, as the coordinating authority for the National Population Policy and Program, is currently at the advanced stage of developing a new national population policy. The policy seeks to address population trends and dynamics in relation to sustainable socio-economic and environmental development. The population policy is also aimed at improving the quality of life of everyone, especially the most vulnerable. The UNFPA country program and the World Bank deserve commendation for their sustained support to the Secretariat. Honorable members, following Cabinet's approval of the National Nutrition Policy 2021-2025 in December 2021, the National Nutrition Agency, with technical and financial support from UNICEF and the World Food Programme, formulated a multi-sectoral nutrition strategy plan in 2022. The plan is designed to guide implementation of all nutrition and nutrition-related programs and activities in the country up to 2025. In view of my government priorities as outlined in the National Development Plan in 2022, the National Nutrition Agency and partners continue implementation of the NAFA program, which is a component of the Gambia Social Safety Net project. It is a $31 million project jointly supported by the World Bank and the government. From the commencement of NAFA in 2021 to date, a total of 16,957 extremely poor households from the 20 poorest districts across 825 communities in WCR, LRR, NBR, CRR, and URR have received bi-monthly payments of $3,000. Additionally, for the first time in the country, there will be legislation on social protection. The draft bill will be presented to this August body this year. It will seek to set standards for social service delivery to the poor and vulnerable communities, especially marginalized groups such as people living with disability, widows, orphans, and people living with HIV and AIDS.
Mr. Speaker, 2022 was quite engaging for the National Disaster Management Agency, NDMA. The Gambia experienced disasters such as flash floods, windstorms, and fire outbreaks. During the period, NDMA and partners provided humanitarian support in cash and kind to many affected households across the regions. The National Disaster Management Agency policy developed in 2008, however, is now obsolete. As a result, NDMA has commenced the formulation of an updated policy and its accompanying strategy to address emerging challenges. The Gambia is a member of the Africa Risk Capacity and will benefit from a payout of $187,641 from this body. It is to support districts affected by a drought in 2022 due to late planting. The regions are specified in the Africa Risk View report. In December 2022, the Food Safety and Quality Authority validated the first national food safety policy with support from the European Union project and the World Bank, the World Health Organization. The document clarifies government's position on food safety and quality interventions and set out implementation measures of the country's food safety system. Petroleum and energy. Honorable Speaker, the energy sector remains my government priority, and we will steadfastly mobilize resources for its transformation. Also, we will maintain our relationship and work with all relevant partners for the successful implementation of the electricity roadmap. The roadmap calls for universal electrification by 2025, integration of variable renewables, and investment in low-cost generation options. At the heart of this process is the National Water and Electricity Company, NEWEC, which is being restructured for operational viability and sustainability. At the moment, the constituent project components managed by NEWEC include the Gambia Electricity Restoration and Modernization Project, ECOWAS Regional Electricity Access Project, the Gambia Electricity Access Project, Nationally Appropriate Mitigation Actions-Based Rural Electrification with Renewable Energy Project, AFD Water Supply Project in the Greater Banjul area, the OIC Water Project, and the EEP Gambia Project. All these are designed to feed into the overall strategy of attaining universal access to electricity in the country. It is not surprising that the petroleum industry is affected by the impact of COVID-19 and the Russia-Ukraine war. It is also been impacted by the global agenda on energy transition, while the search for oil is ongoing. Therefore, my government remains committed to affordable fuel provision for the population, and we are cushioning the price hikes through subsidies. Meanwhile, among other strategies, the Gambia National Petroleum Corporation is leading the nationwide charge through the expansion of its fuel stations outlets and partnership for expanded storage capacity. Health, Mr. Speaker. As the country recovers from the havoc of the coronavirus pandemic, the Gambia health system continues to build resilience for better healthcare service provision for the people. Key interventions include the rolling out of the National Health Insurance Scheme and the ongoing construction of a modern National Emergency Treatment Center, a blood transfusion center, a reference laboratory, and a training center in Farad. They will have up-to-date modern equipment to handle health emergencies and advanced diagnosis. Plans are afoot to complete the master plan for a new technical hospital in Farad. Linked to drugs and food safety, my government is resolute about providing high-quality medicine that meets local and international standards. To achieve this, a high-quality laboratory complex is under construction in Brusubi to test imported food and drugs for safety. In addition, the health sector is piloting an electronic logistic management information system to track all medicines
procured by government and other parties. Through the Ministry of Health, we are set to open 5 new state-of-the-art health centers in 5 strategic locations across the country. These facilities, which will be fully equipped with equipment and supplies, are funded by the Gambia government. Environment, climate change, and natural resources, Honorable Speaker. To adopt and build resilience to the adverse effects of climate change, the government, through the Ministry of Environment, Climate Change, and Natural Resources, has developed a Climate Change Vision 2050 and its long-term Climate Neutral Development Strategy 2050. The strategy was published by the United Nations Framework Convention on Climate Change in September 2022. These are part of a comprehensive framework to meaningfully guide the country's climate change mitigation interventions. The sector personnel are now working with the International Institute for Environment and Development to implement the Gambia, the Least Developed Countries Initiative for Effective Adaptation and Resilience Project. It is geared towards ensuring that 70% of climate finance reaches the intended communities. With 4 other countries, the Gambia will benefit from an initial disbursement of 20 million British pounds donated by the Government of Canada for the first phase of the program. As a project of $45 million under the West Africa Coastal Area Management, funded by the World Bank, was also approved in December 2022 for the Gambia. The project is meant to reduce climate-related disasters such as flooding in the urban area. Correspondingly, a 6.9 million euros project funded by the French Development Agency was approved late last year. Its main objective is to support 5 marine protected areas and the communities around them. The ministry looks forward to this year to enacting the Biodiversity Wildlife Bill and the CITES Bill. They are at the Ministry of Justice for legal review. In the same vein, review of the Biodiversity and Wildlife Policy and the National Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020 has commenced. Further, the wetland policy will be developed and efforts step up to fulfill the Gambia's international obligations. In the meantime, Cabinet recently approved the National Forestry Policy 2023-2032 for sustainable management and protection of our forest lands and resources through partnerships with stakeholders. In fulfilling government's obligation of domesticating international laws and conventions and to strengthen the sector's management and regulatory frameworks, 3 important bills have been formulated, namely the National Environment Management Bill, the Chemical Control and Management Bill, and the Waste Management Bill. They are under review for submission to this Assembly thereafter. On general environmental quality regulation and management, to enhance the well-being of Gambians, I have reintroduced the voluntary monthly national cleansing exercise, etc. I urge everyone to take it seriously and participate in it. In view of the alarming rate of coastal erosion and other environmental concerns, my administration will adopt measures to promote the integrated approach to coastal zone management and address emerging challenges. The enactment of the Integrated Coastal Zone Management Bill will strengthen these measures. This is one of other proposed or ongoing programs and frameworks within the sector. Mr. Speaker, concluding remarks. Mr. Speaker, honorable members of the National Assembly, the Gambia has transitioned through a national socio-political crisis brought about by undemocratic tendencies to a chain of global crises that have a telling effect
on the nation's well-being, economy, and development prospects. Consequently, the evolution of my administration over these years is marked by implementation of unplanned but pragmatic crisis management strategies, alongside a determined and successful execution of well-defined and impactful national initiatives. Grave as the situation may be, my government has successfully risen to both national and international challenges to register remarkable achievements in various aspects of nation building. Infrastructure development, social services, digitalization, production, vulnerable groups, particularly women, the youth, and the physically challenged, employment, trade, food security, and energy are among the many issues that my administration gives sustained attention and priority. All of them featured vividly in my address. Our focus will strategically be on the people in order to build on our achievements. Indeed, 2022 was eventful, particularly for the legislature, as it led to the composition of the diverse assembly we have today. The loss of a vice president, 70 innocent children, and other dear citizens are among the tragic events of the year. We pray that the departed souls continue to rest in peace. Potentially, like all other nations, we have our share of global concerns over internal security and crime, living costs, stability, employment, public service, and productivity. Nonetheless, the critical factor that threatens peace and development most is disunity. As I always observe, we may belong to different political parties, religious faiths, or other social groupings, but we must unite as a nation to realize our national targets. Honorable members, the core mandates of the executive, the legislature, and the judiciary are interlocked and require that we work together in harmony. No person is an island, and no unit in an interlinked structure can function in isolation. Once we have a common goal, such as the development and progress of the people we serve, there will always be the need to unite and a path to do so. Fortunately, we subscribe to democracy and can collectively rally around its principles to match our programs in the national interest. That is, if we sincerely commit ourselves to standing by the people and acting on their behalf. Certainly, if democracy is not regarded merely as a political tool to gain advantage over others, but applied as a transformative social construct, our communities, institutions, and the nation will fare better, and we will all live in peace. The local council elections provided the nation with a global opportunity to put these democratic principles into concrete action and rise once again on the global political landscape. We have done so remarkably. Again, I congratulate the successful candidates and the whole nation on this laudable achievement. Honorable members, while discharging your duties, I urge you to dialogue and initiate bipartisan collaboration in a positively democratic manner. This would allow you to table issues not exclusively from political party perspective, but from genuine patriotic standpoints and through the people's lenses. The legal framework, policies, and programs developed and mentioned in my address are relevant and potent enough to guide the people to success. Their effective implementation rests on the professional and their action officers. But this assembly and the public have a facilitating role to play in the process. I assure you that the Ministry of Public Service also has all the sector policies and will monitor their implementation. I thank you all and congratulate you on the successful completion of your first legislative year. And I encourage you to serve the nation better as legislators, compatriots,
colleagues, and family. Mr. Speaker, the occasion accorded me the privilege to thank our development partners, friends and well-wishers, as well as all those gainfully engaged in the country and the people at large. The sectors have been doing well, and we look forward to greater improvements as time goes by. I thank all of them sincerely. I promise to serve this nation with a clear concern, a clear vision, and a clear, articulated, and realistic development plans and programs. Let us work in harmony to implement them together in our best interests. I wish the Assembly fruitful deliberations and resounding successes in your noble engagements. God bless us all. Thank you. Point of order, Mr. Speaker. Mr. Speaker, point of order. Who's raising the point of order? Honorable Busumbala. Yes, Honorable Member for Busumbala. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I'm rising on the order 53K. Honorable Speaker, point of order. Honorable Speaker, A point of order, Honorable Speaker. Honorable Speaker, 50. A point of order, Honorable Speaker. Honorable Speaker. Honorable members, honorable members. I'm on my feet. Honorable members. Honorable members. Can I hear from the member for Busumbala? Thank you very much, Honorable Speaker. This motion 53 is motion which may be made without notice. Motion without notice. No. You said point of order. No. Honorable members. Point of order. Honorable members. Honorable members. Please. Honorable members, can we hear the member from Busumbala? Yes, member for Busumbala. Honorable Speaker, has the democratic dictates and the Parliament is the centerpiece for civil engagement, like dialogues and engagement. Sorry, honorable member. Honorable member, big point of order, for the standing order. Honorable Speaker, order 53. 53K, a motion agreed by the Speaker to make a matter of urgency. Honorable Speaker. Honorable member. Honorable member. Honorable member. Honorable members. Honorable members. Order. Honorable members. Honorable members, I would want to urge all members to exercise patience. The honorable member had a point of order, and it has a process. If you don't allow him put the facts down, how will you judge? He said standing order, he quoted standing order 53K, and the 53K reads, a motion agreed by the Speaker to be a matter of urgency. So the honorable member can only put a motion if I agree that it is urgent. And before I agree or disagree, it would have been best for the honorable member to notify me before the second. In the circumstance, I rule it out. Honorable members, we now
Any member who wants to second the motion, honorable member for Kantora and majority leader. Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me the floor. I rise to second the motion and thank His Excellency for a marathon speech. Thank you. Honorable Point of order, Honorable Speaker. Honorable members. Point of order, Honorable Speaker. Boy, look, allow me to... Honorable member for Busumbara, may I hear you? Honorable Speaker, 53 is a motion without notice. And Honorable Speaker... No. Honorable member, you are standing on a point of order. 53K. But 53 is a motion without notice. So it can be applicable instantly. You listen to my motion, you either reject it or you allow me to proceed. All right, honorable members, please, order. If you did not hear me... Honorable member, read your standing order. The Speaker has made a decision. If that decision for you is not correct, it has a process. It's not a point of order. You do that process, please. You don't point of order that. When I make a judgment, and you feel that that judgment probably is not correct, it has another process. You don't say point of order again. Please. Honorable members, it has been moved and seconded that this August Assembly do consider the motion on the State of the Nation Address 2023 delivered by His Excellency the President of the Republic. Those in favor, please say aye. Those not in favor, please say no. The ayes have it. Honorable members, the consideration and debate proper on the motion so tabled will now be adjourned until Monday, 12th June 2023, to give honorable members ample time to read and digest the said address. But before I adjourn, honorable members, please allow me, on behalf of both sides of the August Assembly, and indeed on my own behalf, thank His Excellency the President of the Republic for his well-articulated and delivered State of the Nation address. Of course, it is a statutory duty, but you will all agree with me that the address deserves commendation for the manner in which it was delivered. The address has indeed outlined the condition of the Gambia, the policies of the government, and the administration of the state as provided for in the Constitution. This Assembly will therefore in the next few days reflect and debate on the policy statement so well delivered here in this August Assembly. The statement will also give us an opportunity to reflect on the achievements and challenges we face as a nation and the urgent need for national unity, peace, and stability to propel the development needs and aspirations of our dear motherland. As the people's representatives, we are charged to do our best to ensure that the policies and programs outlined in His Excellency's address are thoroughly scrutinized and debated with due diligence. It is also important for us to have a clear understanding of the government's policies, development programs, and aspirations. This will provide the National Assembly and its various committees with tools necessary to perform its legislative scrutiny and oversight functions. On that note, Mr. President, I thank you once again for addressing this Assembly. In the same vein, honorable members, I wish to express thanks and gratitude to His Excellency the Vice President, my Lord the Chief Justice, former Speakers and Deputy Speakers of the National Assembly, the Deputy Speaker and honorable members of the National Assembly,
cabinet ministers, former members of the National Assembly, members of the Diplomatic and Consular Corps, regional governors, Lord Mayors and chairpersons of area councils, leaders of political parties, Secretary General and head of the civil service and all government senior officials, service chiefs, vulnerable religious leaders, the press, and all distinguished invited guests for gracing the solemn occasion in the calendar of the National Assembly. By extension, on behalf of both sides of this August Assembly, I also wish to register our gratitude to all Gambians for the support and collaboration in our collective drive towards nation building. To my colleague, honorable members of the National Assembly, I want to reiterate that nation building is an enormous task, and as a key stakeholder in this process, I pray that our deeds and actions be guided by justice and conscience towards the common good of all. May I also thank Honorable Deputy Speaker, honorable members, the Office of the Clerk, the Task Force, and all those who in their various ways contributed immensely to making this day a success. I pray that Allah subhanahu wa ta'ala blesses and guides us all. Honorable members, before I put the question, may I kindly remind all guests to remain seated to allow His Excellency the President to take leave of the chambers, to be followed by the Vice President, Cabinet Ministers and others. On that note, I will now put the question. Be it resolved that this August Assembly do stand adjourned until Monday, 12th June 2023. Those in favor, please say aye. Those not in favor, please say no. The ayes have it. This Assembly now stands adjourned until Monday, 12th June 2023 at 10 a.m. prompt. After what has been a marathon statement from the President of the Republic of the Gambia, His Excellency President Adama Barrow, for the 2023 State of the Nation's address have finally ended. Of course, the President, in a long statement, apparently about 60 minutes or so, highlighted his government's various development programs for the year 2023, and also the plans he has to augment some of the various areas also his government has for the Gambian people. So it has been quite a very interesting one, of course, especially towards the end there. But that's the norm of the parliamentary process. All right. So the president is just leaving the National Assembly chambers escorted by or accompanied by the Speaker of the National Assembly, Honorable Fabakary Tombong Jatta, who also thanked the president for delivering, what he believes is a very inclusive and a statement that highlighted so many things in the president's government aspirations. And, according to him, the president have articulated a very, very, detailed and highly reasoning statement, if I can put it that way. So we were going to digest on some of the things that the president have said. We cannot, of course, discuss everything, but just to summarize, and we will other programs come back to the statement and discussed in the various aspects and different ministries that he highlighted, from the finance and economy affairs issues, and of course from energy, from youth and sports, lands and other ministries. The transport sector also was highlighted, and different other ministries as well. So we will together with you discuss on that in the moment with my colleagues. We'll also hope to get reactions from our team in the ground at the National Assembly. Hopefully they would talk to a few parliamentarians and hear their reactions and what do they make of the president's statement today. And then in the next coming weeks or so, the parliamentarians or the deputies will, of course,
digest also or debate on the statement of the president. That's the NUM as well, as you heard from the speaker. He has challenged his fellow honorable members also to work in unison, to work together for the betterment of the country. Yes, they might have come from different political parties or backgrounds or whatever, but the objective remains the same, a better Gambia for everybody. And I think they all have a crucial role to play in that regard. So there's the president in the midst of, I think, so many people there, including the parliamentarians and the politicians and people who are there also to maybe exchange few words with the president. And before he leaves, this is an occasion where, he will come and mingle and share words and camaraderie with people that he missed for a while and all that, before he gets back to the State House in Banjul. So the work continues. He highlighted also, what happened during the recent organized local government elections. He have thanked all that have participated in the process. He have thanked the stakeholders, also more so to those that were elected and all that. So I think it's a very, very good moment for us to reflect and look at the way forward as people and as a country. So I know the president would leave any time from now, but just to summarize, like I said with my colleagues here, Ma'am is still on the studio, and of course Nene Bojang as well is around. We'll hope to get reactions, like I said, from the National Assembly in Banjul. Mornyang, Garmi and others are also in there to follow the process, and if necessary they will get reactions from at least some of the lawmakers there who have been keenly listening to the president's statement. So it has been quite a moment over the past 1 hour or so. So once again, thank you so very much, as always, for relying on Eyeafrica TV. Yes, Mornyang. Ma'am, Mornyang mu ngi Banjul ak Nene just quickly, bala Ma'am, President Barrow. Okay, then Ma'am first. Ma'am, sa reaction ci President Barrow wax na lu bari. Li mu wax gudda na xam naa duñ ci mën a dellusiwaat li mu wax yëpp, but just quickly ci li nga jàppagum ci liñ doon wax, am na luñ doon xaar ñëw na ci, am na leen lim ci yokk at be at la fii tamit déwén lañ ko séntu mu dellusiwaat. li moo nekk ñaareeli at buñ ko tànnaatee 2021 ak léegi, lan nga jàpp ci lenn li nga xamante ne njiit réew mi jot na cee àddu. waaw nekk na taxawaay bu am solo Amadou, comme ni nga ko waxee, bi mooy ñaareelu yoonam mu teew ci 6 législative bi ginnaaw bu ñu ko platé 2021 ba jëm yàlla tey jii. li ci am solo ci ni ñu doon séntu mooy naka ñu ci tënk lan mooy taxawaayu liggéey, wax na ko ci wàllu li nga xam ne mooy koom-koomu réew mi, wane na ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk revenue collectors yi. ok Maam nga baal ma, dafa mel ni sa microphone bi ga déggaguñ la, su ko defee ñu Nene bu la you react on the president, I meant for a long statement, by the way. So okay, I'm sorry. I think you also, yours is not going straight. So wow, exactly. Léegi xam naa gars yi nañ leen liggante léegi, waaye ñu wax rek ne njiit réew mi mu ngi noonu di dem ñibbi si State House comme ni ngeen ko gisee noonu, ñëw na liñ ko doon xaaree, ñëw na addu ci tolluwaay réew mi, wax tamit ci yéene bi nga xamante ne nguur gi loolu la am ci réew mi. mu ngi noonu di dellu State House kon ni ngeen ko gisee at bu nekk nii la demee fu mu nekk ni liggéey bu ci war a topp mooy député yi ci boppam ñoom ñooy toog ñu càmbar li nga xamante ne mooy kaddu président bi ak naka lañ ko gisee bu ci amee leneen li ñu war a leeral bu boobaa nañ sàkku vice président bi wala ministre yi ñëw seen kanam ñu leeralal leen li nga xamante ne ministre bu nekk wala département bu nekk li nga xamante ne président bi wax na ci loolu la ci nguur gi defagum wala defagum ak ban yéene lañ ci am su ko defee loolu mu doon lu am solo. ñu fàttali rek président bi àdduna ci yu bari dooree ko ci li nga xamante ne moom mooy ci finance and economic affairs la tàmbalee ñëw lands education bi yëpp wax na ak tamit OIC bi tamit doon la lu gën a fees. président Barrow jox na déet bi nga xamante ne si la jàpp ne liñ yàgga xaar ci mbir mi Maam dana am ci li nga xamante ne mooy ci December at mi 2023 la OIC summit bi war a am
ma bàyyi la nga ñëwaat ci lenn ci li nga xamante ne gën na fee fest bokk ci OIC bi ak yeneen président bi ñëwaat na ci mu doon lu am solo boo ci doon def jàngat. waaw xam naa ne tey lii public concentration focus di am ci askan wi mooy liñ doon xaar ci ay at ngir xam kañ la ak nan la ak fan la président bi wax na ko ci bu muy wax ci wàllu finance wax ci wàllu infrastructural development wane nguuru Gambia lim nekk di dépense ci wàllu li nga xam ne mooy yoon ak yoonal ci biir réew mi ci dem ak dikk noonu la tënkee ci kàddum ne nguuru Gambia pare nañ pour host OIC juróomi fan ci weeru décembre atum 2023 mu nekk lu nga xam nag foog naa ne tey Gambians yëpp dinañ kontaan pour dégg loolu ndax lii dañ ko yàgg xaar kañ lay am ndax dina am wala du am tey bu njiitu réew mi moom mi nga xam ne moom moo yore cëggal guy li wax naa ko ci bu ñuy door permanent secretary ministre yi programme directors yi ñëpp seen xam-xam ci seen doxalin ci seen liggéey lanu nafar tënk ko jox ko tey mu ñu ko doon waxal nii waaw mu yeggee ñi askan wi mu yeggee ñi xibaar boobu muy xibaaru mbégte ak bànneex lay doon ci réew mi waaye njeextal bi mooy ndax lu nu mel dina am gis nañ yoon yi liggéey baa ngi dem hôtel bi ak yi nga xam ne yu bëri yuy wane visible yi luy tax ñu xam ne OIC bi dina am fii ak juróom-ñetti weer ndax diggé yi président bi wax liggéey bi dina ko mate ak du ko mate loolu mu ngi ci suñ kanam waaye right now moom la ñuy def mooy countdown fii ak December 5th expectation mooy OIC nguuru Gambia ci kaddu président Adama Barrow wane nañ digge ne dinañ def lu nu mel ñu wax ci leneen ci wàllu koom-koom waaw ci wàllu koom-koom dafa yitteel réew mi te biñ déggee président mu wax ci tey ci guddi yuñ toll nii ñun ñëpp xam nañ ne tey réew Gambia wax na ko sax ci kaddum réew la bu nga xam ne ci ay naamu kese la ñuy dundee te naamu bi yokku na waaw naamu bi yokku na yokku bu nga xam ne askan wi lii tey foog ñu yëg ko ndax li tax mooy boo gisee li nga xam ne moom moo nekk financial report bi mu feeñee 2022 nit ñi yëpp dañ tiitoon tey ñi gis ne président bi wane na ne jaaree liñ collecte ci revenue loolu yokku na to a percentage bu nga xam ne tey increasement la ci li nga xam ne moom moo nekk gafaka nguuru Gambia waaye man ak yow ak Gambien bi toog këram di ko fay ndax ñu ngi gis suñ bopp ci yokkute boobu ndax li tax mooy sukkur yokku na ataaya yokku na maalo yokku na kuréen yokku na te loolu dañ koy yóbbaale ci inflation bi nga xamante ne mu ngi ko wax mu ngi 13.7% as of December 2022 so inflation bi bu yokku may loolu dafa relate dafay laale ci dund bi seer bi nga xamante ne tey yaa ngi ko wax léegi-léegi waaw foog mu feeñ ndax li xew mooy daf lay leer ne lépp lu yokku ci gafaka nguur daanaka xam nga ni ko olof di waxee ronga ñi baadalo la ñuy siimee ñeexu cerey buur ñun buñ jooyee ñoom ñu ngi ree ndax ñoom ñu ngi yokku ñun mu ngi métti ci ñin léegi nag loolu dafa feeñ ci li nga xam ne moom la président bi addu ci kaddum lan mooy taxawaayu matuwaay yu nga xam nag fii la ñuy xaare ñoom borom xam-xam yi seen xam-xam ci yu màcc pour ñu war a saafara problème yi nga xam ne ñi nga xam ne ñin ñoo nekk baadalo yi tey dinañ gis saafara dëgg la subsidy mu ngi am ci anam yu nekk ci courant bi ci fuel bi ci yu bëree bëri bu ci mujj fertilizer bi bu ci mujj ci fertilizer bi nga xam ne subsidize nañ lu romb 1000 plus nosan nga ci ni nga xam ne noonu lañ ko déggee ci experts yi wax na ko tey buñ ñëwee ci taxawaay yi nga xam ne moom la président bi addu ci kaddum lu ci bëri gëm naa ne buñ demee toog nafaruwaat daf leen war toog nafaruwaat ci xool yan jéego lañ mun a def de ba tey lii yëpp ñi matale ñi sottal ko ci diggante te lii tax ñi koy sottal lu ci bëri dañ ko yaakaar ci biti te ci turu Gambia la Gambia mooy ñan Gambians yooyu ñooy fay taxe Gambians yooyu ñoom la day inflation bi di affect yàgg nañ di ko fi waxtaanee whenever you talked about economic inflation bu ñëwee remedy situation bi yëpp dafaa nekk Gambians yi ñoom ñoo day nekk victim because economically li tax bu njëkkee économique dafa bokk ci luy dundal réew suñu réew dem na ñëw na yëpp tey suñu économique mooy tax ñi mun a am dépense yu ñoo dundee Ministry of Health ci économique bi la yaakaar Ministry of Youth and Sports Ministry of Education ministers you name them energy bi nga xam ne sax is a fundamental factor bu nga xam ne tey nit ñi mënuñoo dem without energy ci jamono fi mu toll ñun we using energy pour ñu mun a am reach out to our audience understand nga léegi energy boobu noonu boo xoolee ci liñ jógee bu yàggul dara ku ren seer na ci biir réew mi seeraay bu nga xam ne
amoon naa njortu expect ne xëj na président dinañu wax ne am na mitigation of solution saafara yu nga xam ne nguuram ñu ngi ciy liggéey ba xool yan matuwaay la ñuy jël pour indi ci saafara askan wi mun cee gis seen bopp solo tey bokk na ci li nga xam ne fi jamono toll ñu bëri loolu la ñuy use waxtaan naa ci ak experts yu bëri liñ ma wax rek mooy ne gëmuñ ne saafara mun na ci am ci wàññeeku mu am waaye yaxanal rek mooy saafara bi yaxanal boobu nag ndax du nguur moo ci war a jiitu tey lépp luñ doon use ci li nga xam ne moom moo nekk fuel ak machine yu seer ak équipements yu nga xam ne daf la leer ne yii jumtuwaay la yu nga xam ne daanaka démb lañ ko doon jëfandikoo générateur yi fi nekk lan lañ la wax Jaawara Jammeh ba président Adama Barrow san tey ma foog ne war nañoo xool naka la ñoo mën a utiliser naaj bi naka la ñoo mën a utiliser ngelaw li ba am énergie bu nga xam ne tey ku dëkkee ci Gambie di nga mën a am courant bu yaxan courant bu nga xam ne du seer te di nga ci mën a jot yooyu yëpp ay matuwaay la ay saafara yi nga xam dañ koy xaar wax na ci wàllu health mu nekk ay concern bu nga xam ne Gambien bu nekk daf ci am matuwaay pour xaar mu ne am nañ laboratoire yu nga xam ne ay machine la yu ñuy saytu lépp lu jëm ci garab yuy dugg ci biir réew mi muy bu nguur di indi ak bu private di indi loolu dañ ko yàgg a jooytu boobu moom waaw bu mbir mi xamee ak bi xewee si lañ ci exactly ci la ci I think suma juumutee World Bank am waaw exactly World Bank wala one of these partner organisations ñoom ñoo ci jàpp liggéey ci ak this organisation I forgot but anyway loolu moom xamoon nañ ci ñu ngi ci process boobu bu ko waxee daf koo gën a déggal ne loolu ñu ngi ci waaye tamit ñu yokk ci wér ni ne ñu ngi samp léegi tey ñu war a daloo ñeneenti juróomi bërëbu fajukaay yu ees yi nga xam ne leen def strategic location ci biir réew mi loolu tamit yokkute la bu ko waxee man fàttaliku naa Farato emergency treatment center boobu biñ ko tegee xeer ba tey xam fan la yëfi toll waaye gëmoon naa ne yu mel noonu bu dee am na yeneen ñeent yu mel noonu ci biir réew mi xel dina dal ci ne sunu bërëbu fajukaay yokkute mu ngi ciy am ona sàng loolu matuwaay yu am solo la te yàgg nañ koo soxla ndax ñin suñ juddu dafa jiitu ñi fekk réew mii de mënuñoo am sax ndeke laab yu nga xam ne foofu la ñuy saytoo garab yi ñu doon dundee ak lekk yi ñu doon dundee food safety wax na ko ñoom ñooy liggéey ak Ministry of Health ñu ngi ci matuwaay jël ay jumtuwaay yi matale lépp lu jëm ci loolu ba man su ma xel dina dal ne su ma tuut tànk ba la toog sama kër garab bi ñu koy fajee saa yu duggee ci biir réew mi dañ ko segg saytu ko ba ma leer ne garab bi de bu ko fajoo du ko indil benn gàllankoor niñ gisee ak yi mu jaar fi rey fagaagal lu toll lu ëpp juróom-ñaar fukki tuut tànk ci biir réew mi ñooñu xamuñ lan lañ waroon a doon ci réew mi ndax am na ko ci waroon nekk président bu waroon a dakkal mbuumu jaam bu nga xam ne tey ñu ngi koy dundee ci jëggaane yi ñuy jëggaane ci tubaab yi mu wax leneen tamit ci lu nga xam ne is a concern to me te yàggoon naa bëgg a dégg nguur ñi wax ci surtout ma la président muy yëfi li nga xam ne moom moo nekk trola yi nekk si biir géej gi mana san wax na ci fisheries lu nga xam ne Gambians yëpp dañ ci war a bàyyi xel Amadou déggal lii président wax ci koom-koom buy dugg ci li nga xam ne moom moo nekk fisheries joxe na ci anam joxe ci xayma xaalis bu takku bu nga xam ne lii dañ ko am ci lansin si te lansin yooyu tey demoon nañ ci National Assembly bi ñu toog di ko fa waxtaanee waaye mënuñ ci am lu leer lu gindi Gambian si pour ñu xam lii lan la ak fan la masan yëf yi di nga xam ne moom moo nekk ak sib si mooy trola yi nga xam ne ñu ngi ci géej gi liñ ñi wax loolu lañ ci am man dama gëm ne xaalis la waaye matut war naa ëpp loolu sax war naa ëpp loolu booy nee ne Gambia booy géej gi war nañ cee mun a am lu romb 40 million dollars la wax I don't know xam naa jàngat after statement bi dinañ ko gën a am of course man dinañ ci def jàngat yu bari really te maam luñ la ci mun a wax jàppal ne am na leneen lu des li nga lu bëri boolewuñ ko ci xayma bi wala luñ ci am waaw loolu la waaye dafa am yu nga xam ne there are open secret visible issues yu nga xam ne dafa am tey mu ngi koy wax léegi mu ne Sanyang Tànjee gars yi ñu ngi fa nekk di defar ay store yu nga xam ne pour jàppale nappkat yi ñu mun a am ay store yu nga xam ne yooyu la ñuy denc seen i bagage waaye dama ne loolu yëpp bu ñu demee fisheries is a secteur bu nga xam ne Gambia tey fisheries rek waroon naa bokk ci buntu bu nga xam ne bu ñu waxee finance dañ ciy teg fisheries ci koom-koom bu muy dugal ci biir réew mi waaw te nag dafa mel ni loolu amul waaw loolu la ñoo gis parce que fisheries nit ñi dañ ko téye sax et dom xoolal dañ ko téye et dom side bu nga xam ne ku amul liggéey ku jeexalu jàng moo fa war a dem liggéey te place la bu nga xam ne moo ëpp koom-koom ci biir réew mi because tey agriculture lañ laa wax ci biir réew mi mana sen nga agriculture lañ laa wax ne place la bu nga xam ne daanaka bokk na ci place yu ñu gën a dugal li nga xam ne mooy xaalis waaye dama ne place bi ñu waroon a gën a jotee xaalis ci biir réew mi right now dafa waroon a nekk fisheries yàlla géej gi mu may ni ñoo nappee suñ géej yi napp bu jaar yoon gaal yu ñoo téye
ak lensin si ñoo fay yooyu yëpp tey soo xoolee parce que am na yu bari tey loi bi daf ko spell out clearly kuñ téyeen nii nga war a fay amul négociation waaye léegoo-léeg da ngay dégg ñeneen ñi njortu ne am na yeneen sax yu ñu koy téye duñ ko fësal nga téye nit mu war a fay am certain amount nga négocier am lim la jox xam nga fi ngay xamee loolu exemple Gambia is a country dañ booda ak Sénégal in all aspects waaye xoolal Sénégal nu leen neex la ñuy fayangee suñ géej waaw loolu nangutoo moom moo ko waral waaw loolu la nangutoo boobu na mooy li ñuy fagaagal Mauritanie mu ngi nii Mauritanie xoolal nu mu mel ak Sénégal every day nga dégg problème seen diggante because ñoom ñëpp dañuy contrôle seen géej gi waaye tey ñin loolu nekkuñ di ko dundee dañ jël suñ géej gi ñi salfaañee ko onosan nga bàyyi ko jàpp ne ñun géej gi daal lim ñu mun a jëriñ rek mooy ki dëkk Banjul bu bëggee dem Baara mu jàll féeri ki dëkk Bansang bu bëggee dem Bustown mu jàll gaal nga xam da ngay xacca ci lii come on léegi finally waaw léegi balaa mu nee ne moo ñëw dama bëgg rek nga réagir ci beneen issue bi ma bàyyi xel président bi daanaka wax na almost 1 hour wala lu koy ëpp ak lim doon wax yëpp daanaka yëpp ci nasaraan la te Gambien si yu ëpp ñu doon waxal tey buñ toogut fii càmbaraat yi fi dafa mel ne leen waaye léegi ndax yow gëm nga ne Gambien fi fuñ ko doon xaaree président bi laal na fa dëggantaan ci pour wax ak ñoom ci jamono toll yaa ngi wax léegi ci xamin internet kaspa bu seer bi ndox buñ yokka dund bu seer bi ñu ngi waaj a dugg ci nawet of course wax na ci fertilizer bi ñëw na ak yooyu ak Ministry of Agriculture wax na tam Office of the Vice President ci float bi nga xam ne dund nañ ko daaw yooyu yëpp wax nañ ko est-ce que tey ci nit ñi fuñ ko doon xaar da nga foog ne président bi laal na fa déggantaan waaw xam nga lii dafa nekk aada bu nga xam ne daanaka nit ñi duñ ci dee am mbetteel ci gis ci lu bëri luñ ci tàmmuloon di séntu li ci ëpp mooy la daan am ci jamono Yahya Jammeh mooy continuer di am ba tey te nag dama gëm ne ci ni mu ko waxee ne démocratie bi ñoo dunda démocratie bi ñu may tey ñu mun a wax ñun ñëpp li ñu neex ci biir réew mi démocratie bi ñu mun a may tey ñun ñëpp ñu toog di wax di ñaxtu li nga xam ne moo xew démocratie boobu waroon naa indi coppite ci taxawaayu doxalin bii ba bu ci yeggee ñu wax lu nga xam ne nit ñi seen bopp dinañ ci gis nguur gi am na constraints foofu laa waxoon na nguur gi am na challenges parce que boo dégloo président dafa mel ni lépp sawa waaw exactly loolu laa la ni nguur gi am na constraints am na challenges am na difficulties yu bëri yu nga xam ne daf ko dee face mu leer ko ne li tax nguur jóg ci ne dama bëgg a saafara problème pour askanam la tey bu bés yu mel ni yegsee da nga war a taxaw wax nit ñi ne géem nañ nag ci yu bëri yu nga xam ne bëggoon nañ ci saafara waaye fii la toll ci ñin def nañ yii waaye mënuñ koo matale waaye yéen a ñu sas pour ñu liggéeyal leen gëm nañ ne bëgg nañ koo matale ñu ngi ciy def suñu kéem tolluwaay kattan wax nañ ko ci wàllu métier Ministry of Higher Education dégg nga liñ la waxal dafa mel ni xoolal benn projet bi nga xam ne mooy TVET rek lañ du dul loolu lépp sawa te loolu amul démb rek directeur GGC mu ngi wax ne right now nii ñoom ñu ngi yóbbu ay ingénieur yu nga xam ne ñu ngi leen train pour maintenance li nga xam ne moom moo nekk power tilas nekkuñ ci biir réew mi te soo waxee fii high education first institution bi nga xalaat mooy University of the Gambia te foofu boo fa demee tey ñu fay jàng jàmbat bu ñu lay waxal jafe-jafe yi ñoo amuñ jumtuwaay yooyu yëpp jumtuwaay amut loolu waroon nañ ko highlight théorie rek théorie lañ leen di jàngal di practical aspect of it amut fi is almost is mooy lu ma doon zero query keroog ak yow ma ne la ne the expectation of what we need bem ñëw defar ko loolu kay noo defar léegi nag yooyu mooy problème ci yu léegi balaa ngaa moofoon ci yéen ma bëgg a nee ne tuuti mu react ci loolu ma bëgg naa ñu round up balaa half past dem yow nga ñëw ci yeneen yu des nga tëjee foofu nee ne président Barrow yaa moyle ay même fois siata bakele different ministries big aspirations and development menketa the last year and the plans the government have moving forward. So, your president, la message ya moy nyadile and some of the things I am for ala diamor. Amadou abetara bakala na kumatale pour président e finti kata nim wala ko membe kering ala ala fannar. Yalong nim président nata National Assembly naka diamu mo leke la moy ntel min bijam balla moy kan anim milbe siri ke la moy anim milbe siw e ke la anim milbe wula e ke la moy so bari diamo da min dolo nen ko aya tandila ko ala department bi ibe tama kan nin silol la andi be kata kol ke kan pour kaje ko kata kol fankala min fo woni ko kata kol ke dal pour kaje ko department le ta nyaato bari gambenol min fana ke la moy tumando mbe kuma kangol moy lalle itellal lon kan ba fanna bari ndem besti nyante ngam min moy ni nata ya jibe kata fo energy minister of energy
dami yalan ko wala marta kuran kola anin ku kotongolu isansolu anin na kaspa woni piol won lalta dami yalan ko man sakunda nyanda ka senendro ko fanna katandi ko mune wo bagasol dala fa in other way ibajal ko natan ko min wala mol ka min fon ko wala ko mo because kuma jama ka fo aka fo molle ka fo bari president mi yanko man sakunda batel koto ano minister ka report atela director ka report atela permanent secretary ka report atela ya den atenta ka fintla ko mu take sened ka ko actually akana fo molen ko wala ko mo ibaje ko cash power center nyami amake ko min director de malka fo mo cash power center nyami wala kurango jio la par nyami bari president fana sa fo wala mi yatne wolbe keta o borun ko da nyeta nata health ay damin folo ne ko katande ko man sakunda la fanna do jara ken dala fanna abakata kol ke kan kata kol be kerin so o kata kol anin ku jamal le foto fanna katandi ko ibe lala nyini kam dami yalan ko borol min kadunna banko kam pour kaaje ko ka inspection ko borol la inata nyaadi borsi fa nyaadi lom anata dum man sakunda la fanna la wala private sector lam bari ay lalu le fo dami yalan ko be lola banko fanna be la pour kaaje ko dala mu takke londi ay tan silo la bajal ko ke kiskisro ke jet ni nata ne agriculture fanna la banko la be bi katano agriculture ko ma agriculture wala banko la studo nin lafta fango soto la ngana depend fenkam banko e bantala amadou ngamer agriculture wala nyata kala fendi bare agriculture ngam min moyje wala ni ko katandi ko jambandol la fannalam nin jambandol bar say be Senegal mi ko Senegal lam ibe bulo kala Senegal ko do nyaadi de pour kalon ko Senegal ye fon soto no because ngaje jantiyo jambando wa fi price o men ton so wa price o men ye tono wa maybe just hadi ko ya some 42,000 yena ne tiyo muta tono muta ya wa fi 32,000 a different $10,000 so ya mira ko amadou wo mol ndaka mol sawarne pour ka do ko anu bagasol bi jane mi yaran ko dinkra bi damen ko musa seno ka damen amma nan fene mi an koy kumata ataro la do fana dam yaran ko wala kata OIC ngame wo bi wo bakela banko tarikol ti abakela banko be kulti mo jama bari aklal because niko OIC mo jama la bi jamin ka OIC kumbo in other way hana ton ko OIC soto na soto bali amanka mende bari amadou OIC fende mi yalan ko na banta wala mun tel fonga bela karote because sila jama bala ka bo around 20 bulo fannala e kata den sere kunda le nani ning sila bala because of silo mi yalan ko OIC ba do ko kan abem beroni dinkolet anu ni sama min kanana is another issue ya understand bari bawo bi president africa tan ko December Gambia ba OIC hoslal woto amadou wom lal dal yalan ko mo be ndaka December yakarde hani mi yalan ko alate si oftan December alama ala si oftan December e bajel ko at least mbenga OIC host ni bodo fanato mi yalan ko itara fanado lo woluna akona environment na denden nyala ama denden nyala ngamel sa ya jibe wolumba jibe kan niya jibe fo Senegal fo fanado lomba plastique nin kol min ka fay sa e be ke se kata ba kono e bajel ko wom fendete mi an ka ko mara ba ka ko denden bari labon mindi ñemuta lala fannala mam jibe min fo wodla kumata bakale akumata bakale mam jibe min fo to nyalonde molbi ko lamu dafe ko lamu tafata lalti because yaro mobe kala fe at least yetar la ko dendo bare min ngana kumata amadu wonyanta ko do min bonde la hani agriculture fon fanna do manyana ka bonde because lan sino ni ko ni ko to ni am ko be bod lato amadu ngamera wod lam and nyanta Gambians people or you especially the youth can encourage ki ye dung ñi demo la this fishing sector and all that I know we lack the tools am na ñu fa nekk but amadu Gambians la ñoo fa nekk gis nga ñi gën a ñàkk ci ñi nekk ci fisheries mooy kii dem nappi ak kii jaay jën allo te warta demee noonu that's the sad thing li yëpp dinañ ci léegi what we will do I know the commission is on we will not have as much time as we may want but we'll endeavor to make sure most of the sectors you president be highlight we try to invite them in different platforms from Good Morning to Suñu Réew to BTLO and others so we can engage them on their reactions and what do they make of the president's statement on the different sectors that they are engaged in because that's very, very crucial. But nene, but janibida. Lafte nyinin kala. Okay. But janibida. Go ahead. Lakli mi mi an ko serung ay mo be mirandi ay dol fon sabu fang ye korda so dame fang alta mol jakana kam mon confusing. Woro float min kedan. Andung afele office of the vice president abi wolto. Bare min kana keta. Fo man sakunda e sim fatale serum bankata ndi ko ni nan tema min keta fata kala no bang wol fenede mi yalongo but man sakunda la sim fata ite ibijang ye conditional loan but right now you see mem fono what I believe is cool you haven't seen anything
That's the problem. Means Satandi ko min kada serum atakala nyinang. Right now, so as we speak, if they fast track or whatever, but as we speak, because sama nunde sama kono. Because where the focus coming for on the 8 as sama ngaje on the 8 or on the 9 or whatsoever. So I understand. So ni wakeda sama kuma sa sign. Do ko takel no sama kono. So bo ko leer bakal fodi be ban sama na dame Africa jëm de dada. So watin kam min mira Amadou nim president na membe keri mol kan. Mol ba min fil serum mamere nyanta ka diamo la ko nyanta ko lum dangi so wala dina lafte nyinin kar. Do you think President Barrow I mean for almost for 1 hour Gambian call come like, is that what they wanted to hear from the president? Because ndenga mimmoy ma fo doy min bar ndenga mimmoy na own experience nga mimmoy wala nindiko what I'm expecting from the president pour ka fo moli ay dum mol kun ko moli ya understand ko definitely benne lafta ine mola from president ndenga 40% la moy out of 100 yeah, especially Baluola sama fela sita, you know, and then also you the talk about you energy, talked about, you talk about health, you talk about finance, you talk about so many things, education, karangola fanala, mi yalan ko right now tande mam jibi ka mem folam. Fenya ma bay ba ben banko ka. Mba fole ko mobile lo nint, yes mobile lo. Bare ka mobile fix nyamin ka screen o bonne ka fix is a problem. Ikata mole kamunam from somewhere mi yalan ko just from here. Mi yalan ko wala ma fa mo mu da fendi. Wala kanana ko mu da ka fix ite ko di ba ka tan de la sia nya kas. And ite ko school lo bi mi yalan ko inda ka mole karandi wala. So Amadou ni mu fenede mi yalan ko at least Gambia nyanda tambelo sifa dolale no. All right, I'll come back to you maybe as summarize sarahole kam. But ma'am, ñu del swat ci yenn area xamna ne amna ro bëggal laal bo dina ci bol dina ci bolé youth and sports wax na ci ndaw yi tamit ñoo ëpp ci réew mi ci xayma but day nga gis président bi daal lu ci wax mooy ci wàllu sport yi luñ ci fa def under 20 bi ak yeneen sports am na luñ ci rigé am na luñ ci def lu am solo ci wàllu ndaw yi tudd na NYSS bu gën a to expand ñu yokku ko ak pour nit ñi gën a gis seen bopp ci area boobu soo xoolee tamit ci wàllum justice wax na constitution review bi mu ngi ci kawam léegi ñu tàmbali second phase bi te ñu bari lañ doon xaar ci wàllu constitution bi mooy dafa war a samp bu es exact daf ñu dig ne balaa second term bii nii wala termam bu mu nekk nii mu jeex dina am constitution ba tey ñu ngi ci ñaareeli suma laaj bi mooy dafa war a nekk boo xam ne gars yi sànnil ko wala dafa war a nekk bu es because bu es moom bu fekkee ne am dañoo sampaat beneen commission te loolu kenn xaaru bu fi nekk la ñoo review am luñ ci yokk te am na ñi nga xamante dañ gëm ne buñ fi génnee lu mu gën a ndaw ñoom duñ ci bokk bon maa jàng ko saa mu ne boobu is a copyright ma jàng ko moom loolu la ma ne moom bokkatul ci man waxuma draft constitution bi is considered waaye dañu am 1997 constitution bu nga xam ne waaw ñi ci draft bi lañ nekk waaw loolu la wax léegi 1997 constitution bi ak draft constitution bi nga boole nga xool li nga xam ne moo suitable pour Gambian si nga use ko bu fekkee review dafa am mun ngaa jël review new draft constitution bi nga xam ne more than $135 million lañ ci dugal onasan loolu kenn waru ko sànni ci mbalit ñi koy jëndee gerte caaf onasan ci réew mu nga xam ne dañ ne li ñuy am yëpp ci poche yi nit ñi lay jógee te réew mi ku xëy da ngay dem uuti sa dépense ëllëg waaye loolu xam nga ne moom sànni nañ ko ba xanaa dañ koo indiwaat waaw loolu la ma ne moo tax ma ne la waaye ñaari yëf ñoo fi nekk maam yaa ngi bugg a ñoom ndax dañoo def loolu ay doon góob ma ne right now foofu lañ toll lu am mooy président bi dafa diggoon Gambian constitution bala bu mu ñëwee ñu taxawal commission ñu liggéey draft ba dara desut mooy pour ñu pass ko ñu dem ba National Assembly ñu bloc foofu lañ ko bloc mu dellu léegi dañoo président Barrow ñëw ñu electaat ko 2021 mu diggaat Gambien si taamam bi balaa mu dina indi constitution bu bees dina bi nga xamante ne bu àndee Gambien si yëpp nañ ci gis seen bopp léegi bu fi ñu toll mooy gisuñ mu samp commission bu bees pour indi beneen constitution bu uutee ak draft bu ñu indoon soo review mooy jàngat dañoo càmbaraat bu fi nekkoon mooy draft boobu lañ nekk di càmbar 1997 constitution dañ ko bugg a génnee fii completely das loolu la ñu wax. léegi nag bu fekkee that's going to possible. 1997 completely out. Yeah, of course. Because the moment if the new one is passed, this one will be normal. We need a new Gambia, and if you you can only assign a new republic. That is, if you have a new constitution. If that doesn't happen, that means we only have a second republic. loolu la ma ne léegi xam nga daf ne dañ ne review. ba tey ñu ngi amee second republic kon.
review bi dafa review bi so Third Republic bi no amaguñ Third Republic you have just New Gambia but not Third Republic li ma mooy ñu administration lañ ñoo government li ma mooy Amadou review la wax te review bi mu ne second phase the first phase xam nañ ne moo nekkoon indi draft constitution bi draft constitution boobu jàllut because of assembly bi mu fa demee understand because of issues of retroactive law issues of differences yu nga xam ne Gambian si am nañ ko ñii ne copy la ñii ne paste la ak lu ci munta xew waaye ñun what we are interested mooy ne Gambia dafa am luñ soxla te luñ soxla mooy loi yooyu yoon ak yoonal moo koy teg ci yoon léegi nag loolu dinañ ci yaatal comme yeneen wax nga léegi ci wàllu ndaw ñi wax na ci ndaw ñi ak tàggat yaram dama gëm ne tey dëgg la ndaw ñi fiñ toll ci réew mi nguur opposition kilifa diine yi kilifa aada yi yëpp seen doole mooy ndaw ñi masan nga te dooley ndaw mooy doxal réew waaye suñuy réew yi dañuy jëfandikoo ndaw yi ci seen doole te duñ jëriñ ndaw ñi ci li nga xam ne mooy li ndaw yi di xaar ci ñoom benn wax na ko ci place yi nga xam ne ñoom ñooy yokk wàllu xam-xam ci lu mel ni métier NYSS gis nañ taxawaay bi fa doon am ci wàllu tàggat yaram fësal na ay kàddum ne réew mi def na ay jéego ci ay anam waaye xoolal infrastructural sports ci biir réew mi it's very sad foogoon naa ne sax dina highlight stadium bi renovation bi fan la toll Gambian si yëpp tey seen biggest hope of dreams and aspiration in sports mooy infrastructure ñu ngi war a play South Sudan this month foog naa ne next week or so stadium bi mu ngi under review stadium bi mu ngi under li nga xam ne moom moo nekk renovation boobu joxal nit ñi sax aspiration of hope ne fan la toll on sax nit ñi am ci yaakaar benn ñaareel bi mooy ñi dalal xelu nit ñi ne am nañ yaakaar wala ñu ngi ci mébétu bëgg nañ ok président Barrow wax naa la ma ne la infrastructure yoon mooy dooleem ci réew mi loolu la mën a wax nit ñi lu nit ñi gis lu dul loolu leneen lan léegi nag infrastructure in sports ndaw yi ci nekk yëpp tey basket non boo bëggee lim moom dafa gudd Serekunda West Serekunda East wala stadium kese nga ko mën a am amuñ benn complexe bu nga xam ne basket kese la wax bi moom mooy ci nekk amuñ infrastructure sports facilities in this country bi laaj lu fi nekk tamit baaxul football moo gën a nekk yaakaar so what is your expectation you at all like bu ma laajoon nga ne ban percentage la am si wax par exemple yow I'm not giving the percentage man I was just telling you the people nit ñi ndax nit ñi la ñoo expect because nit ñi dañ doon were expecting to hear from the president especially fu yëf yi toll the state of the nation right now in terms of man li ma gën a yitteel mooy nit ñi nu ñoo dunda right now dundi ni askan bi dundu bu seer bi mu ngi gën a président bi nee na inflation is 13.7%. You know, as of December 2020. So how about now? Fan la tolu. 6 or 7 months down the line, 6 months down the line. So is it up or down? Globally, inflation is going down. So how about us now? As a country, you know, projection bin in the next. This is what I was expecting. Projection our economics are the right people to explain. And they are the one who wrote for this president. ñoom ñoo bindal président bi pour mu wax ñi understand waaye li ma la wax mooy tey li président bi wax exemple ci wàllu youth and sports gis naa recently ambassador China demoon na meet minister of youth and sports ak yooyu waaye we need to see visible infrastructure ci sports ba doomi réew mi seen xel mën a dal ne ñoom ñu nekk ci sports am nañ ci yaakaar sports tey mooy soppi àdduna it's industry football ay industry la léegi industry la it's no more it's an enterprise it's no more like yeneen ci ñi nga playing for fun exactly léegi loolu yëpp nag tey Gambia youth si wala sports ñi ci nekk ñi ngi def seen level best waaye gisuñ lu leen gunge te loolu infrastructure thank you we have to end this session now because Nene dafa war a dem prepare for BTLO. You also have other errands to run. You prepare news and all that. Technical room, I know some of them they will. So Lola, we have to end it here. So Nene, I know more on the BTLO, right? With your guest and others. So Friday, like we want to talk on agriculture. We're hoping to have the director of Gambia Processing and Food, whatever. Formerly of GGC. So he'll be here. We discuss on the fertilizer issue and agriculture, especially what the president have said. Inshallah. But we want to thank Ma'am Jibit so very much for the insight and of course the Jangat bi amna solo. And Nene, thank you also for coming and for your contributions as well. You know, wow, no, dafay daanal wala da ngay daanu? Yen da nga bare affaire légui de.
da ngeen bari affaire léegi. non dafa war a leer da nga war a invite Gite ngeen waxaat mu ne yaa ma saf. waaw mu saf la mbir mi safal nga saf. Anyway, thank you, ma'am. And yaa Gite boo leen di lakk olof moom. Beneen affaire. All right, thank you very much. This is all how much we got time for today, and of course you were following the 2023 State of the Nation address, presided over by the President today at the National Assembly in Banjul, and it has been a marathon statement or speech. But eventually, it all went well, and we will take time to digest or serialized on what the President have said in his statement today, and so that we as people, as Gambians, will better understand what he said and all that. So we want to thank you, and until we catch up again, another program, hopefully tomorrow in GMA, but of course we'll be back on other editions also. Thank you very much. Until next time, do have a pleasant day. See you later. Bye-bye.